To all fellow South Africans, let me first of all ke leboge for all of you for making time to come to this very important and historic day. Never in democratic history has public hearings on the division of revenue, what is typically called the budget, come to be heard on the ground. Mo Polokwane. You are the first province, you are the historic province. So ke tla kopa ha o le jwalo, bomme le re fe Polokwane, and then re leboge re a leboga. Let me pele ke tswella pele go ya go dimo, rona re batho ba re tshepile modimo. Ha le go le bjalo ke tla fa sebaka for a moment of silence for prayer or meditation. Ga o le ntate o tla rola katiba, ga o le mme re tla thoba ditlhogo, ha o rapele, ha o meditate, e re ke tšee sebaka se for that moment of silent prayer and meditation. Thank you very much. Without too much, ke kopa, and I want to thank the houses of traditional leaders who are here. Magoshi ya rona, South Africa is served by traditional leadership that is here, and we are most grateful. Because when we talk matters of governance and the governance framework, part of that encompasses traditional leadership and their submissions today are going to be absolutely important. And I want to, on behalf of the committee, of the Standing Committee on Appropriations, truly thank you, welcome you, and really anticipate the submission you are going to make. And therefore, I'm going to ask if we can welcome Magoshi ya rona with a special round of applause. I will appreciate that. Ke a leboga bagolo ba. I forgot, my name is Musi Maimane. I am the chair of the Standing Committee on Appropriations. I don't travel alone. Our committee is here. In fact, every party is represented, and the members of the committee are certainly going to be here all day to hear from members. I want you, with your indulgence, if it's possible, there's translation, but I want to allow every member of the portfolio committee to introduce themselves, greet you, so that you know where they come from, so that so let me start this side. Honorable Wakelin, you introduce yourself and tell the people who you are, where you're from. Dumelang Sabona, Avusheni, Nda, Goeiemorgen, good morning, Sabona. My name is Kingsley Wakelin. I'm from Tshwane. I represent the Democratic Alliance. I'm a big Blue Ball supporter. I'm like Stormer supporter and a Mamelodi Sundown supporter. And we are here today to come and listen to you and speak less. Sanbonani, Lina laka ki Khosi Mkhonto. I'm a member of the Standing Committee on Appropriations. Ngibuya Mpumalanga. I am deployed by the Economic Freedom Fighters. Thank you. Good morning, everybody. My name is Andrew Bateman. I'm with the Democratic Alliance and live in Cape Town, Western Cape. Gwaza Mkonto Gwaza. My name is Honorable Wesley Douglas. I represent
Umkhonto weSizwe. I serve on the Appropriations Committee, I serve on the International Relations Committee, and I serve as Whip for Peace and Stability for Umkhonto weSizwe in the caucus. Thank you. Good morning. My name is Sanele Mwali, a member of Umkhonto weSizwe Party, a member of this committee, Appropriations. I come from KZN in Hammersdale. Thank you so much. Amandla. Good morning. My name is Nongeba Galega Mazibuko. I am a member of this committee of Standing Committee of Appropriations as well as the Standing Committee on Finance. Ki deployed ki African National Congress, the ANC, as a member of parliament. Ki dula go Johannesburg. Thank you, Chair. My name is Michael. My surname is Sigede. I'm also a member of this committee of appropriation. I'm from the Northern Cape in a place called Uppington. I've been deployed by the African National Congress to serve on this committee. Thank you. No, Bagaitsu, you would have heard for yourself. Today, I want to also highlight Hore, we have translation services. We have sign language. This session is being broadcast online everywhere. In fact, even the media is here. So Ndate, I will not go through each individual translator except to say there's translation services. Perhaps maybe you can come forward a little bit and let the people in which language so that they know you, and then you will be able to translate with them. Come forward, Kapilentat. Tobel, agana ke tlo le tolokela ka sepedi akere. Lina ke Jimo ga Swaf. Ehe. Ke a tshepa lenkwele. Ya le lokologeng go ka bolela ka leme le nyakang go bolela ka lona. Re gona re felletse mo. Thank you. Okay. If you intro which language so that we go quickly. Le machelo zinalanga ndi fero tondwa Simba ndi dovha ndi ko interpreter kana ndi ko dologela Tshivenda. Sithokoze sitshaba sikanzunza nomanala ibizo lami ngingisimphiwe ngwakangoza ngizoku-interpreta ngesiNdebele. Goeiemôre, myne is so kort. Ek is Michelle Viljoen en ek tolk van Engels na Afrikaans en andersom. Bye, thank you. Re bua gape re na le ba sign language ba e leng gore ba bolela ka mokgwa wa tshupetso ya matsogo le lokologe lena le ka nna la tlala tlo ntšha se le go mafahleng re na le interpreter ya rena ya sign language. Thank you. Ke a o leboga kgoši ya ka. Let me, without wasting too much time, I want to ask the acting mayor of the district, if they can come and give us a special welcome. Already, ke se ke kry-ile fine. Magoši a rona ba itse Maimane, you've arrived here, you did not come past the royal house. So I'm going to receive contribution from every single member of the committee. Honorable Talek, I'm asking for contributions because my fine is already at one. They've already fined me, so I think in comradeship, if you can make your contribution so I can honor the fine, that will be helpful. Otherwise, the Maimane household will be broke afterwards. So please, let me invite the acting district mayor to come and welcome us here. Thank you so much for coming through, sir. Thank you. Thank you, Chairperson. Just a point of correction. I'm the acting city mayor. The district mayor is not with us today. Ntlha ya phošollo nna ke swaretše Ratoropo ka ge e le gore wanto wa selete ga gona legolo. Honorable Chairperson of the Standing Committee, Mr. Musi Maimane,
all members of Parliament as you've introduced yourself, all members of the regional authorities and their representatives, distinguished guests, community leaders, stakeholders, and residents of Polokwane, on behalf of the Executive Mayor of Polokwane, Councillor Makora John Impe, good morning. Modulasetulo wa rena Morena Maimane mmogo le maloko a komite le baetapele ba rena ba setšo le bohle ba lego mo legatong la ratoropo wa rena mohlomphehi Makoro Mpe ke a le amogela. It is my distinct honor on behalf of the Polokwane local municipality to warmly welcome you to this critical public hearing on the 2025 Division of Revenue Amendment Bill. Jwale ke tekwa ke hlomphilwe kudu gore ke re legatong la masepala o wa Polokwane ke le amogele go tla go tlo ahlahla molaokakanywa wo wa kabaganyo ya letseno. We are deeply humbled that Polokwane has been chosen as the platform for this national dialogue. Re tloga re tekwa re hlomphilwe kudu gore Polokwane e kgethwe jwalo ka lefelo la mathomo mo e leng gore go tlo ahlahlwa taba e ya bohlokwa kudu yeo e leng gore e ama naga ka bophara. This engagement underscores and shares commitment to preparatory democracy and a value to hold dear as we celebrate 30 years of freedom and democracy in South Africa. Jwalo ge kopano ya lekgono e tloga e bontšha boitlamo mmogo le maikemišetšo a mmušo a go kgonthiša gore setšhaba se kgatha tema mo ditshepetšong tše tša mmušo mo e leng gore go ahlaahlwa ditaba tše tša molao mmogo le go tšwetšwa pele ga democracy. As a developmental municipality, we are urged our governments and principles that are being chosen to our people. Through consultation, mobilization, information, education, and empowerment, we strive to ensure that our communities are not just beneficiaries, but active architects of their own development. Jwalo ka toropo yeo e leng gore e tloga e hlabologa ka mekgwa yohle e fapanego re kgonthiša gore setšhaba sa rena ga e be batho ba e leng gore ba amogela ditšweletšwa fela eupša ke batho ba e leng gore ba kgatha tema mo tšwetšompeleng ya toropo e ya borena. This aligns with our Riaga Polokwane theme, which places community participation and communication at the heart of our work. Jwale seo se sepelelana le morero wa rena wa re aga Polokwane mo e leng gore setšhaba se kgatha tema ge re aga tlhabologo e ya rena. Over the years, Council has prioritized initiatives to expand livelihood assets, exchange capabilities, and foster a culture of accountability. Jwale ge mo sebakeng sa mengwaga mmušo o kgonthiše gore o beela pele tšohle tše e leng gore di tsenyeletša setšhaba mmogo le tlhabologo le go rwala maikarabelo godimo ga tšohle tšeo e leng gore di a phethagatšwa. We believe that when communities are informed and empowered, they can actively negotiate, influence, and hold us accountable on issues that shape their lives. Gomme re tloga re kgolwa gore ge setšhaba se matlafaditšwe le gona se filwe tshedimošo se kgona gore se re rweshe maikarabelo godimo ga tšohle tše e leng gore di ama maphelo a rena. This physiology is embedded in our public participation process, where residents' voice directly informs service delivery, job creation, poverty eradication, and investment strategies. Jwale ge tsela tshepetšo ye e tloga e theile mo godimo ga taba ya goreng setšhaba se kgathe tema mo ditshepetšong tšeo e leng gore di kgona go ka re thuša mabapi le go abela batho ditirelo. Today's hearings on the Division of Revenue Bill is not merely a procedural exercise. It is a testament to our democracy's strength, a democracy that has grown stronger when citizens actively shape policies that drive economic growth and equitable resource allocation.
Jwale, tsela tshepetšo e ya go gore setšhaba se kgathe tema go swana le gona mo go molaokakanywa o wa go abagana letseno ke mo e leng gore setšhaba se kgona go kgatha tema le go kgonthiša gore dilo di sepetšwa go ya le ka thato ya batho. As we deliberate, let us remember that every submission, every voice, and every concern matters. They are the building blocks of a budget that truly reflects the will of the people. Jwale ge seo re swantše gore se gopole ke gore tshwao e nngwe le e nngwe polelo e nngwe le e nngwe ye e tlo ntšhago ke motho mo a tlatša godimo ga molaokakanywa o re lekang go phasiša. Kakanyo ya gago e tla be e thuša gore go agiwe setšhaba se se kaone. To the Standing Committee on Appropriations, we thank you for bringing this dialogue to our doorstep, to our residents. I urge you to seize this opportunity. Jwale ge re tloga re leboga komiti ya palamente ge e tlišitše molaokakanywa wo mo toropong ya rena gomme ke kgopela gore le lokologe go ntšha se le go mafahleng gore re kgone go aga molao wo. Your participation today ensures that Polokwane's priorities, quality service delivery, youth employment, and inclusive development remain central to the national fiscal decisions. Jwale go ntšha ga lena se mafahleng go tlo kgonthišiša gore dinyakwa tša badudi ba Polokwane tlhabollo ya setšhaba mmogo le kabo ya ditirelo e ba seo e leng gore se a tsenyeletšwa ge go agiwa molao wo e leng gore mafelelong o tlile go amana ka bophara. Together, let us continue to prove that Batupele is not just a slogan, but a lived reality. Jwale ge mmogo re swantše re kgonthišiše gore morero o wa bathopele ga e no ba seo se bolelwago fela e ba seo e leng gore se a šomišwa go hlabolla setšhaba. Ke a leboga. Thank you. Re aga Polokwane, building a better tomorrow together. Thank you. Ke a leboga gomme re aga Polokwane re aga bokamoso bo bokaone mmogo. Let's see how. Re a leboga Majoro, ke leboge mantswe a gago. Thank you very much, Mayor. Thank you very much for your submission, Mr. Mayor. Re leboga mantswe a gago Ratoropo. To formally commence today, we are requesting that other than traditional leadership, if we can all rise to our feet to sing the national anthem. Jwale go thoma semmušo ke tla kgopela gore bohle ka ntle le baetapele ba rena ba setšo le emeleng gore re opeleng koša ya setšhaba. See
Thank you very much. Bagaitsu, this is Kajeko. We are here to discuss budget and the division of revenue bill that focuses on national le province. Le kgono re mo go tlo ahlahla tekanyetšokabo mmogo le molao wo wa kabagano ya letseno. Ha go le yalo, I'm going to ask re ba bantši gompieno, members of the public, members of traditional leaders, various stakeholders ba tlile gompieno, and we want to be able to hear the input tsa everybody as best as we can today. Jwale ge ka ge le bona gore re tloga re le ba bantši go tlile baetapele ba setšo mmogo le setšhaba, ke tlo kgopela gore le tleng le tlo ntšha se le go mafahleng ka ge le gore re ikemišeditše go kwa bontši ba dikakanyo tša lena le kgono. Therefore, we are going to keep the meeting ka order. Ke tlo kopa gore every person o batla go bolela ka budget, re tlo tšea batho in numbers of 10. We are going to, don't worry to translate, I will do it now. We are going to take people in groups of 10. Not everybody is going to speak, Kajeko, I apologize. Otherwise, over 3 days. Even so, we still will not. So we are taking people in groups of 10. The tulo tse tse di mo gare mo have been set up specifically so that batho ba re ba tšereng in the group of 10 ba tle ba kgone ba dule mo ditulong tse, microphone ke o mo pele mo, o tla tla mo pele ha ke se go bitsa, and then you will then speak. Committee kaofela mo are going to take all the notes. What is going to happen is maikutlo a community ya mo a tlo tšeiwa a tsentswe mo reportong ya parlamente mo e leng gore it will become public, o tla kgona le wena o e tšee ga o e tlhoka o bele yone, so that your input is summarized mo tlase ya report ya committee. E re ga e feditše monong ko parlamenteng molao a ke re ka se go re bua ka molao, budget ke molao wa setšhaba. The budget is the law of the country. It's not any other thing. It is a law like any other one. Therefore, re tshwantse re berekisitse re tsebe gore ga e tswa mo e ya go parlamenteng, ga e tswa go parlamenteng, parliament will vote on molao o, ga e se le mo e tla ya go president wa e signa e ba molao so that the money can be spent. A ke ra tlhaloganyana bagolo baka. Yaanong gore re utlwane ga bojana tse ding dilo re ka se re kgone go di araba. Motho o tla fitlha re nna go strateng sa rona go Dobsonville mola go na le pipe e senyegileng, nka se ke kgone ke go arabe moo, ke kopa maitshwarelo. Wa ntlhaloganya? Ga se gore ga ke kgathale ka strata sa go Dobsonville, is that we have to deal with national and provincial budget. Le ya masepala. Wa ntlhaloganya bagolo baka? Tangi. In that light, isa re ha o bolela o re o batla o bua ka makhelwane wa gagwe gore o ntsha shauta mosadi wa gagwe, I will have to rule you out of order. Because o bua ka dio tse none of us can do anything about. Wa bona? Let us stick to the things we are here to talk about. Parliament has taken time, it tlhalosetsa batho gore what is in the bill, so that how bua ore nna ko sekolong sa ka go so, then ke tla go utlwa ka bana o bua ka budget ya education, o bua ka budget ya health, budget ya police, VAT, jalo le jalo. That's number one. Number two, ha ke o kgethile, you will have 3 minutes. 3 minutes. Ha ke batle baruti ba batla reng in conclusion e ba simolla ga botšha. You have 3 minutes. Why 3 minutes? Because in total it over 5 minutes ka gonne o tlo bua for 3 minutes, be ke kopa translation e be teng for 2 minutes, so that kaofela re utlwa gore go bereka ga yang. A ke re bagolo baka. That is why use your 3 minutes wisely.
How ka simolla ka preamble ya constitution, you will not finish today. 3 minutes, then translation will come through. Re tla tsaya ditaba tsa rona, in total re tla fetsa. It's 10. Even, I just let's say 3 minutes, 2 minutes. How will about by 10, it's already nearly an hour. So I want to a program ya rona e tswelle pele, just like that. When you speak, ke kopa bagolo ba ka, ha o feditse, go around to the back, o sa crossa mo pele mo, because we are carrying this session online. It is being streamed for people to be able to hear. So kopa ha o feditse o ye go morago mola. If o na le motho o buang something mo pele mo, wena o dumelane le lebaka leo, mo fe chance. O tlo bua ditaba tsa gagwe, ante se se mo sefubeng sa gagwe. It's not a political meeting mo e leng gore o ka kgona o emelle gore aowa semang mang o bua nonsonso rona re na le nnete re bua ka molao wa country. That is why all the parties are here. Bagolo ba ka, I hope ka spirit seo re tla berekisana for the day. Last thing, go na le di snacks tse di leng teng mo tse di organizitsweng for public. E tla re ka sebakanyana ke tla kopa ba di kenye mo thuso re sa disturb a program re tsamaye re serele lata bikinyana. Therefore I want us to keep going with those remarks and just those. Darren, I think I've covered everything. Mashile, 100%, so that we don't get anything confused. Ke tla simolla ge re bule di hearing tsa gompieno. If a member would like to speak or a member of the community would like to speak, ke kopa o mpontshe ka letsogo la gago, o itsitse di member tsa committee, o mpontshe ka letsogo la gago. I will ke tla go fa number 1 to 10 and then we'll start with the first 10. Ke kopa re mise matsogo ba tla go bula. Number 1, 2, 3, 4, 5. Sorry. The ones this side. Kopa re simule fela just this side very quickly. Kopa re mise matsogo fela ka mo ka pele ke a kopa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Morao mola. Ha ke se go bilitse kopo kene mo stulong. Is there any other member from this side? E re ke boele ka mo bana ke se ba kopile ka pelenyana ke tla re 9 and then 10. How ka re joina go morao mola. Bagolo ba ka, I open the public hearings. If o buile, you don't need to make a written submission. Otherwise, it tla be le duplication. How we buile ka puo, we will capture it. How batla fela gore nna ke tlile ka lekwalo le tswa ko economist ya rona ya ko what itla le ona, submit it, you don't need to speak. Then we have it covered. The team that is here will record the detail and then we'll go from there. Arabega order. Darren, who's going to keep time so that we've got a timekeeper they can indicate for me? If you can get one for me, I will appreciate that. Thank you very much. Khoshiaga, my good sir, I want to allow you to then address us as we hear you. Welcome. Thank you. Can 3 minutes. Ki a to. Ki a dumedisha ke leboile. Ki be ke lebeletse taba ya go lebella the 3 national, provincial and local. Na ke na Manare Vincent Ngwechana ke tswa ke le moshate wa moletši. Tobe ke lebeletše budget ya rena ka mokgweleng ka ona ya go ba re na le national, re na le provincial, re na le local. Ke be ke expecta gore national ke ma rena o tla re fa ditšhelete ka moka tša tla provinceng, province ya di fa masepala. Ke bona national e tshwere tšhelete e ntši, bile ke bona national e sena constituency gore tšhelete tša national di tshwanetse di tle di šomiše di provinceng, province e kgone go dira mediro. Ka gore ke lebeletše gore
o ka re ge bo ka kgonala go lebella budget botse re be le di deputy MEC than re be le di deputy ministers tse re nang le tsona go national tse di sa šomeng selo re sa di bone na di dira eng ga ile ro mong ke deputy minister so re ke lwa le wena ye nngwe ke gore re rata go bona mo ditirelo di leng gona go na le tšhelete ya o tsebalela mara ke bona mo ke lebeletse national e le yona e tswereng pitša ka moka e kgolo ya dibilione go feta province re expectang gore e tla re direla mešomo e tla re direla ditirelo ka moka mo nageng ya rena ke bona gape magošing a rena a felo le ge ke lebelela le ka mogare a constitution chapter 12 e no ba ntsupunyana fela mola e le bona batho ba ba emang pele ba ba swaraganeng le ditšhaba kudu-kudu go feta le batho ba ka moka gore bona ba wela mo kae nkane le sa ba fe selo ka gore ba dira mešomo ga na le ba recognize na re lebeletse le dipatše tše di tswelelang gape tša di-province le tsona ge di fitlha ga di lebelele di-department tše di leng gona ga di lebelele gore na batho ba tshwantse ba fumane mešomo jwang ka gore tšhelete e ntši e dutse ko national ga e šome mešomo e le goreng e tshwantse e tle mo fatshe e šomiwe ditsela tše dingwe ga di šome mo go rena mo ba re ke ya national le na le pothole ba re ke ya national ba bangwe ga ba e tshware ba mmasepala ba re ke ya province tše dingwe ga di tshware ba re ke tša local ke tša masepala bjale nna gantši batho ba levels tše re šomang ka tšona di leveletše go thuša batho ba ba fe kare ke tseba re šoma setšhaba se se tee go tloana ko kgošing kwa go tloa mantoneng kwa batho ba re šomang ka bona ke bona ba rena ba re šomang le national a one extra or less ke bona ba re šomang ka bona ka moka fela ditšhelete ge di itla mo go bona ba ba tshwanetse gore ba di šomiše ba ba ntšhang tax everybody a ntšhang tax a fiwe selo ka mantšu yana ke a leboga I thank you. My name is Manare Vincent Ngwechana. I'm from Molechi Traditional Leadership. Now, what I am going to actually talk about today is the budget, because as far as I know, the budget is actually allocated by the national, which then give it to the province. Then the province would then pass it over to the municipality. Now, my worry is that all those, or the manner in which the budget is provided is taking so long. In fact, according to me, it was supposed to be from the national and go straight to the municipality, because the municipality is the one that provides services. And all these ministers or deputy ministers and deputy MECs, all those people, according to me, they actually should not be there. And again, I believe that since the national is the one that has a lot of money, it should be the one that actually provides a lot of services. Now, the other problem that I actually encounter is that the traditional leaders are not recognized, while they are the ones that actually work with the community. Now, the provincial budget, I do not see it being used properly in that it doesn't, or I don't see it creating job opportunities. We also have a problem with the roads, which have potholes. Whenever we try to find out why our roads are not being fixed, the excuse that would be given is that this road, it is actually the responsibility of the national. Or they would say, no, this is a provincial road or a municipality road. Now, my question is that what is the budget being used for? Because the people who pay taxes do not benefit. That is my submission. Thank you very much. Yes.
Good morning, everyone. Good day, members of the committee, fellow South Africans, the residents of Limpopo, as well as the residents of Polokwane. This budget, my name is Ngakosi Chie from Build One South Africa. I'm the chairperson in Capricorn region, Build One South Africa. This budget is a betrayal of hardworking South Africans. Instead of a cutting wasteful government spending, the GNU has chosen the easy way out, rising taxes on an already overburdened public. A VAT hike means a higher prices for basic goods, no adjustments to income tax. Brackets means workers will come home even less. Instead of relief, we are being squeezed for billions of rands extra for this government to protect its own luxuries. Down with 4 billion for VIP protection for politicians in their fancy cars. We want jobs and we want to be able to provide for our families. The economy isn't growing, jobs aren't being created. And now the tax base is shrinking. We need smart responsibility choices, not reckless taxation. I reject this budget. The other thing that I want to say here is just to add on something of Maroshi. We are making an appeal to this committee to talk to the president of this country. We've got a problem, especially in Limpopo, taba ya Maroshi, go na le pako ya bogoshi in our country. Re gopela the president to solve this problem ya bogoshi so that bogoshi we mo bo tshwantseng bo ye gona. And the Maroshi must get their what is belong to them. And especially in Polokwane municipality, I'm happy because the committee is here in Polokwane. So the treasury is pumping money into treasury and to the local municipalities. Especially here where we are in Polokwane, there are no services. I'm happy because the acting mayor is here. This town of Polokwane is no more Polokwane, it's Pothole Kwane, because there are a lot of potholes here. So as Build One South Africa and as the chairperson of this region, I'm making an appeal to the acting municipal manager so that I get when you welcome this committee, can you maybe after this meeting take them along so that they can see what's happening? So the money from a national treasury, the people doesn't benefit, only the few benefit. So as Build One South Africa, we reject this. Away with VAT, away. Thank you very much. Re a leboga leina la ka ke Ngwakosi Chie modula setulo wa Build One South Africa. Se ke rata go tsebolela ke gore GNU e tswela pele ka go godisha metšhelo ya badudi gomme le bašomi ba ikhwetša ba sena tšhelete kaalo gobane metšhelo ye ke yona e ba imetšago le go feta. Se segolo se se lebeletšego mo mmušong ke gore borradipolotiki mmogo le bona bo diministara jwalo tšhelete e šomišetšwa kudu go ka lebelela dinyakwa tša bona e sego tša badudi bjalo re dira boipiletšo go mopresidente wa naga gore a ba tsene taba ye ya magoši go lwa ga magoši ka mono Limpopo gore magoši a fiwe mafelo a maleba ao a swanetšego gore a be gona. Ge re lebeletše ka mo go la matlotlo re hwetša le gore tšhelete e fiwa bommasepala e fela kudu mo go la Polokwane ga gona ditirelo tšeo re di hwetšago. Polokwane e šetše no fetoša leina la yona go tloga go la Polokwane go bitšwa la lefelo la dipotholo. Ke a leboga. Ke locha ga mmogo le baeni ba bagolo ba ba ritejeng tafola ke ra yona ya Mosimaimane ka moka le diphathi tše di leng gona fa ka lebitso ke Ishmael Sekwana ke ema fa
ke emela setšhaba sa gešo mo ke tswa kwa lefaseng lela ba reng ke men's mona. Ga ke dumelane ebile ke a makala le taba eo e le gore mamotho a e tlišitšwe fa ge re bolela ka baka la matlotlo. Ke na le nnete ya gore ge ke lebelela go tloga kwa morago re na le 18 years ka moka ga yona ge ke re ke bala go tloga ka 2007 mo e leng goreng ga sanka re ke re kry-e ditirelo re no kwa di bolela mo diradiong gore no ditirelo le tšhelete ya budgete di a ntšhiwa mara ga re tse re di ya kae lefelo la rena o nna mo ke tswang gona go dikelela ka kwa thoko ya bommens ka kwa wa 34 go senyegile ka moka ge e sale go tloga ka 2011 a seng ke re ditsela diskontiri di re tla ka mathoko di a re potapota o ne bona motse o la o šetse o le tee ga rena sekontiri ga rena ditsela tsela tše di leng mola ke tsela tše e le gore di dirile ke makoloi ya rena a ga re a robega re bopa ditsela ge re tla re bona ditirelo tša go tshwana tša masepala re kgopela dilo tša go lokiša tsela re bona ka tšatši la lego fela le gona eno ba go kgora sekgoba sa go lekana 100 meters fela gore re kgone go ya gona ka moo re šitwa ke go iša bago ba rena dirapeng ka baka la gore le dikoloi tša mošare di palela ke gore di tšee bago ba rena di ba iše dirapeng seo ka moka ga sone re a lebelela re ile ra reno makhanselara ga re a bone ge e sa le nakwane a tlišiwa mo pele ga rena fela a senge re a bone ke gopola gore ke tlile mo masepaleng gantšintši le ga mo premier ke tswa gona ba na le mangwalo a go tshwanela ke a tshwereng mo ke le ka go ba bontšha gore ditsela tša rena di senyegile metsi a re nao apollo light ge e sa le e tšeiwa ka 2011 ba re tshepišitše yona le mmamotlhao ga senge re bone re dula leswiswing lefase la rena le na le mašata a mantšintši ga lena tlhokomelo sepodisa a se gona mokhanselara o re tshwele o eme kwa re tsole re tare o dula kae dilo tše ka moka ba masepala ba di tseba ka ga premier le bona ba di tseba bjale ga re kgone go iketa bana ba rena ba palela ke go bala ka baka la mašata a tetseng kwa a di-speakera ke tse rena di-speakera tše di re iša kae ka gore thuto ya bona ya šalela bangwe re a lwala ka ge le mbona ke swere pata so ga re kgone go robala ke mašata a di-taven ka gare ga motse ke be ke no kgopela gore tafola e leng mo ge nke e le goreng ka mokgo ke le ka kgopela mo premier gore a ba tšee tafola bona ba tle ba lebelele mafelo a la bomense le bomakanye ba lebelele bomaselapata ba lebelele bosegoreng wa kwa sepiscopo e ba tla bona gore no re goga boima ka maatla mme re no tšhollwa mara mme ya ra o feta gona kwa tšatši le lengwe le lengwe ga gona gore re ka bona ba tšolla ba reno e re ta re bone selelo sa badudi re a sokola batho ba modimo le go a sekontiring bašimane ba re betha ka kua bošego e re boa bošegong re ya ditleliniking re a sokola ke a leboga. Greetings to the table at large and everyone present here today. My name is Ishmael Sepani from MENS. Now, I am against the discussion here today. Now, what I want to state is that from the year 2007 until present, it is almost 18 years, and our area has never received any services. We actually do not know what this budget is used for, because our area doesn't receive any services. We only hear about budget distribution through the radios. Our area, MENS, has no proper roads. The municipality only clears the roads whenever there are funerals. Besides that, the only roads that are there are created by our vehicles whenever they or whenever we are driving around, and they also get damaged. There's no water or any street lights. Even the policing there is poor. Even our councillor has also relocated. We do not know where he stays. There's too much noise in our area, and that actually disturbs our children from studying. I would need Parliament to just visit our area and see the problems that we are faced with. The mayor also passes there, and he is well aware of our problems, but there are no actions that have been taken.
there's so much crime that we do not walk around freely. I thank you. Thobela. Ke a leboga. Nna ke Rakgadi Rametsi ke tswa Moletsi Matlala Parliamentary Office. Ke ema mo ke supportana le bill ye e beilwe mo go rena le go leboga standing committee ge se kgonne gore fa nako ya goreng re tle re bontšhe goreng re thekgana le molao kakanyo o beilweng goreng mašeleng a setšhaba a tla aroganywa ka tekatekanyo go ya ka go tloga national go ya provinceng le local municipality. Se segolo se ke nyakang go se bontšha ke goreng ba bangwe ba ka no se bona go ba se ikwešiše ka mokgwa ile gore allocation ya gona e tsamaya jwang. Bothata ke issue ya supply versus demand. Supply ye e le goreng national ya rena e re fa yona le demand ye e le goreng mo fase re na le yona. In reality a le tlhokomele province tša go tshwana le Limpopo because ke di province tša magaeng. Allocation ye ntši e fiwa di province tšele tša bo Gauteng kua mo e le goreng batho ba gona ge re ba bala in real a ba fete batho ba ba leng mo gae mo Limpopo. So allocation ya Limpopo kry-a e le goreng e fase ke ka mo e le goreng ditirelo tša rena ge di ya bathong di bonala o ka reng a se ditirelo tše e le goreng di lekane budget e le goreng e tla ba e bolelwa mo mafaratlhatlheng, di lekane budget e le goreng e tla ba e bolelwa mo di-TV. So se segolo re rata go bontšha goreng re a e supporta 4% e le goreng e filwe national, 4.7% le 4.4% e le gore e filwe province le 4.4 e le goreng e filwe local. Sa mafelelo se ke nyakang go se bontšha ke taba ya goreng re kgopela goreng le ka moso dibaka tša mohutong lena tafola e le dutše mmo le re fe nako ye ntši gore re kgone go boledišana le batho ba kgone go tla ka makata a namane ba le fe tše e le goreng ba tlhakana le tšona ko fase ka baka la gore nako ye le re fileng yona le re file nako ye nnyane goreng re tlhalosetše badudi ka mokana a bona gore na bili ye e bolela ka eng. Sa bobedi go a se be le catering, bili ye e nyaka letšatši ka mokana a lona goreng badudi ka baka la goreng go reka motho wo mongwe le wo mongwe a e kgethe gore na ke mang wa dirang wa rekang, motho wo mongwe le mongwe wa taxiwa, motho wo mongwe le mongwe o e le modudi wa Limpopo. Re kgopela letšatši ka mokana a lona re dule fase re atlhaahle selo se re se ka ra se direla fela for compliance. Ke a leboga. Greetings. I am hailing from the parliamentary office and we are in support of the bill. And we also want to express our appreciation to the committee for having provided us with this opportunity so that we can speak to the issues that are being raised here. The main problem that we have noticed is with regard to supply and demand. The budget that we are being provided for from the national government in terms of its supply is that it does not meet the demands that we have as a province, and that is a reality that we have to live with. If you look at this matter, the province of Limpopo is often ignored at the expense of other provinces, such as Gauteng. Gauteng does receive quite a huge budget in as far as coverage of services are concerned. But when you come to this province, you find that it is quite little amount that is being given to us. Hence, the issue of providing services to
to the communities of Limpopo is not enough due to such an insufficient budget. And lastly, we would require the committee to provide us with almost the whole day for us to discuss issues of this nature. Because when you look at it, the people on the ground are the ones who are supposed to be contributing to these discussions so that we get to the real issues that are facing them on a daily basis. And as a result, we would also appeal that we have a provision for catering, that is food for the day, since we would have done a lot in terms of the discussions. But we do support the bill as it stands. Thank you. Dumelele ki dumedishe beng ba ka fa e leng magoši a leng gona ka fa beng ba naga ye ya Afrika ye ke boe ke dumediše moemedi wa mera wa gešo wa Polokwane ke dumediše komiti ka botlalo yeo e tšwang national lebitso la ka ke nna Scotty sa Dikgale go tšwa mošate o mobotsana wa bina tlhantlhagane ba Dikgale ke a leboga. Taba ya mathomo e ke ratang go e bontšha fa ke gore ge le dira dipalapalo le bontšhitše gabotsebotse gore a ke tsebe gore ke tla ba ke le nnete nna mare ke no tshepa gore ke gaufi kudu ge o bolela ka Afrika Borwa ore urban area e na le 13% and then rural e na le 87%, and then ge o bolela ka yona rural eo o bolela ka naga ye e leng gore at least ke ya magoši. Ke boela morago mola ke kwela gore o mongwe o boletše go nyoko tlo tshwana le se ke se bolelang ga o lebelela mmušo wa national kwa godimo o na le di-ministers le di-deputy ministers go theogela fase go na le MEC tša province o theogela fase go na le MMC. Right, ke bona o ka re mafapa a mararo a beilweng fa ga se a bego go lekane go na le lefapa le lengwe le leng gore le tlogetšene le a ignoriwa ke la magoši. Magoši ga go ne mo a beng gona ge ke lebeletše go ya ka nna province le local ye nngwe ya tšona e swanetše ewe e se ka tlhola e ba le budget e fiwe magoši kwa fase kwa because magoši ba feleletša e ba bakgopedi mo nageng tša bona. Lebelela ga go na le kgoši le wa motee wa beng le kgerekgere ya go kgora tsela after pula e nele, ga go na le kgoši le wa motee wa beng le ntho ya go epela batho ge go na le mago ge o nyaka go boloka mokgwa wa gago mamotlha gore a e fase o swanetše o tle o reke lebitla kae ko masepaleng mo e leng gore ba tla ba epa gona fao. Re shorta metsi kwa gae kwa ene metsi o hwetša metsi ao a feta gona mo go rena fa metsi a swanetše a fete go nna ate Polokwane a tšee ke traka Polokwane e ya buše mole e ya deliver just because ga re na wona of which nke be go empoweriwa mešate yona ela mešate e ka moka ga yona yeke re ikhumane ena le dikgerekgere tše e leng gore at least di tla ba di berekela setšhaba. Ga o lebelela ditsela tša rena ko magaeng ga di sepele o ka se tle chairperson o ka se tle o tlo ba gore ke yo sepela kae ka gore ga rena ditsela. Jwale nna e be re kgopela gore o ka re tšhelete ye ntšintši ye šomišwang kua national mola go lebelela palamente ya rena e mo masepaleng o itseng a ke re go jalo ebile mo national parliament ya rena e beng gona go na le mokhanselara go ne le ward fao fela tšhelete ye ntšintši ye e fiwang e national ke ya go dira eng ka gore ge o lebelela tšhelete tše dingwe dilweng mo ka moka ka tsona ga se di minasiwe mola go ya national yela national e feta ya province e feta ya masepala of which o ka re nkebe province le masepala ye nngwe ya tsone le di-compromises ka tlhola e ba gona le upeletše tšhelete ya gona le iše magošing. Ke kolo mongwe mo ke a bolela gore magoši a baka he a e nyake wena ke ya rena beng rena re tlogele re baka dilo tša rena re baka just because re loša ke bona ke lena bona dipolotiki. Jalo nna e be ke re fokotšang ye nngwe ya dilo tše is either le ntšha masepala or le ntšha province la empowera mešate ke a leboga.
Greetings. My name is Sekoti Dikgalo from Dikgale Traditional Authority. Now, firstly, I would like to actually show that that you have shown through statistics that the manner in which the budget is allocated. If I'm not mistaken, you said for the urban areas is 33% and for rural areas is 7%. Now, what you need to note is that by rural areas, you are referring to the area that is under the traditional leadership. Now, when we look at national, it is structured in a way that there are ministers and deputy ministers. Going down to the province, there are MECs. Then when you go to the local government, you find MMCs. Now there's a problem. The problem is that the traditional leaders are ignored. Now, my view is that between the provincial government and the local government, one should collapse. And the budget for the one that had collapsed should be given to the traditional leadership. Because the traditional leaders are the ones who are in touch with the community. They are the ones who provide services whenever there's a need. Whenever there's bereavement, they are the ones that ensures that roads are paved. Now, the challenge that we face is that we actually do not have water. So it would be better if the traditional authority is empowered. We do not have proper roads in our villages. And I also have a problem with this huge budget that is given to the national government. And I also heard someone mentioning that there is problems or disputes in the traditional leadership. So I would like you not to concern yourself with that, because those are our issues and we will resolve them ourselves. Thank you. Morning, everyone. I'm Masenya Rufus from Radikhale, Moshata. I'm the ward committee member in Polokwane municipality. Let me start by saying I fully support the bill. I'm trying to be brief as possible. I think I'm standing here on behalf of all ward committee members in the province and outside, because we are struggling down there. We don't have resources due to the peanuts that we get from the municipalities. So I'm hereby requesting the committee and the parliament to come with a standard or the minimum wage for ward committee members in general, because you find that in Polokwane they give you 20 rand and in Mole they give someone 5 rand. I'm just giving you an example here. So that is my submission. I thank you. Let me request, if the members have spoken in English, it's fine. I don't think we will need to translate, because we will capture it in that way. I understand we'll try and get the big rep later, but if we can keep the translation from all the other 11 South African languages back to English, it will be helpful. Thank you. Thank you so much. Ke a leboga. Ke tleane ke modudi wa ga Maja. Morwa Maiman, I've gone through this bill. The support is given, but I'm more concerned with the equitable share formula, the formula itself. The formula itself is just a fiasco.
from the national level, provincial level, local level, and to the municipality. It's just a fiasco. Please reconsider the sharing or the very same share of the formula. To me, it's a fiasco. The second aspect to me, we're told we are old and we must live an active life. Unfortunately, within the municipality, we are not given any apparatus, more especially during the Golden Games. Imagine my man, at our age, Barukuka Kadi Pasi, who are Cape Town. Just imagine, can you do to that to your mother? Le mogora Kadi Pasi, Chako Chamadi Robert Ramotsele, where we are going for Golden Games, we must live an active type of life. That's why I say, re bachufe, re tomilo go ba mabitla, re phela tobe. I think we are covered. Ke a o leboga kgoši ya ka. Thank you. Greetings to everyone, greetings to the team, and greetings to the community, the residents of Polokwane. My name is Bongani Klezwi. I'm from Budget Justice Coalition. Chairperson, when you announced that we are going to have these public participations, I was very much excited that the parliament is coming down to the people. And I know you work from Protea South, like I saw some of the things that are being done by some of you in this committee. However, I just want to express my feelings as I came in Polokwane to meet some of the communities that we're working with. 20-kilometer communities that are staying around here, I want to submit to you that they're not even aware of these submissions. They're not aware that today you are sitting here discussing the budget. And most of this tends to be a frustration because ordinary citizens who are sitting in Polokwane are 20 kilometers away, not even having transport to come to these proceedings, to also participate. Not that they don't want to do that, but just because means are not being given. As we saw the poster that invites people to come to this, till yesterday, it was still saying venue to be confirmed. And that, I don't think that it's correct. And I hope that maybe you will assist. However, we did not just sit as Budget Justice Coalition. We went to the communities that are saying they want to submit their concerns, and we collected all their concerns. What we did was to create a form that asked, did you hear the budget speech? And out of the budget, what is it that you liked and what is it that you don't like? So people did write their submissions, and we would like to hand over these submissions, and we hope that maybe you'll respond. It has contacts, it has addresses, it has numbers of the people. So we hope that you could use this. And we appeal that maybe this is the way, because what I'm seeing is that sometimes we use our political spaces to address our concerns. Possibly people who are not from the political parties or organizations that are here are not presented in this room today. So I'm appealing that maybe this could be something that is used whereby we go to our community walls, leave such papers for people to write their submissions and put them on the spaces where they can reach Parliament and address their concerns. Thank you very much, sir. My chief. Thank you very much, Chair. My name is Johannes Mahola Mamabolo from Biatladi Traditional Council and the leadership of Hoshigadi MV Mamabolo. I'm standing here supporting this bill, Division of Revenue Bill.
e re ke tla šomiša leleme la brain gore ke kgone go kwala gabotse. Ge le dira budget from the national, le dira budget la ba la e aroganya go ya ka province, la ba la iša mo dimasepaleng. Jwale go na le polelo e nngwe e tšweleletše fa gore o ka re budget e ntši e šala kudu kua national. And the main aim ya gore le šadiše budget e ntši national, number one, le baila out the SOEs tša go wa. Tšhelete e ntši e baila out SAA, PRASA, ESCOM, the SOEs tše di wileng. And then yenyane ya tla mo fase mo batho ba sokolang ba nyaka mešomo. Ba di bjalo ge re bolela ntate Maimane, re na le 36% ya batho ba ba sa šomeng in South Africa. Almost half ya badudi ba South Africa a ba bereki. Jwalo potšišo ko rena lo dira bjang gore ba bereke. Because those SOEs, di wele, tše re lebeletše gore di tla generator tšhelete, tša creator mebereko, gomme batho ba bereka. Jwale ke nagana gore ge le dirile budget, nke budget e ntši e tle di provinceng le masepaleng, ka gore ke mo badudi ba bantši ba leng gona fao. E re ke le fe mohlala ka masepala wa gešo wa Polokwane. Go lebelela masepala wa Polokwane, 80% ya masepala wa Polokwane o dira ke rural areas and 20% is urban. Tšhelete ntši e ba mo urbaneng, kua rural area ga e tle. That's why re na le di-potholes, ditsela tša rena di gabotse, bana ba rena a ba bereke. Unemployment rate is very high. Ke mathata a ile re kopana le ona ka baka la budgeting. Re kgopela gore nke le boele morago le fitlhe le botše parliament, le botše gore nke ba tlogele go baila out di SOEs tše le gore di bailiwa every now and then, mara ga di generate selo. Bana ba rena ba šome ba bolaya ke tlala. Thank you very much. I think we got the essence of that, unless anyone were covered. Andrew, you understand Sepedi? That was the nutshell. You've got it. Thank you, Ntat. Oh, we need translation because we need to capture some of the views. Refer summary, Ntat. Thank you very much. Thank you very much. It would appear that much of the budget that is being allocated, you would find that many a times the national government would give to provinces and municipalities very little budget. Why is the case? That is because the SOEs, such as your SAA, your PRASA, and ESCOM, have collapsed, and the national government now is trying by all means to rescue such SOEs. The little that is left now goes to your municipalities, where you find many people are not working there, and the services are very little as a result. Thank you very much.
Yakhetha. Thabela, ke rata dumetsa tafole le mo pele le badudi ka moka le mantswe a magoši. Morena ka kopa wa tumele mo pele ha re Oh. mo microphone. Ke a kwagala bjale. Thabela. Budget ya lena ra e support-a, mo re e support-ang mara ha e bontšhe e dirilwe ka mokgwa wa maleba. Ka gore le batho ba boletše ba re thomile from national ya thewa ya re provincial ya local. Mara a gona mo go tsenang magoši mo teng. Magoši a ana mo a bontšhe gore na bona budget ya bona e mo kae. And magoši a na le mantona a berekang ka fase a magoši. Mantona a llela magoši, magoši a tshwantse ba fe tšhelete. Mola magoši ba botša gore mantona le yang go Coxter. Sa tse gore na lena mo budgeteng ya lena le a e tsentšha Coxter gore e kgone gore mantona a na le bo 15 to 20 years a sa gole le reng ka ona. Ke mengwangwa mo di-village o nna mantona mo di-villageng. Ha ona development mo di-villageng ka gore o nna mantona e le goreng a kry-e selo from the government. Ke potso e ke nyaka le botšhena gore na le reng ka taba e ya bogoši. Jwale ka motho wa bua a boletse gore nke le feng tšhelete di ye magošing. Magoši a lebelele mantona a bona o kgona go ba le di-development mo di-villageng tša bona. Ke fetša ke re yalo Thobela. Greetings to Parliament and everyone present. My name is Khabo Maleka. Now, I want to state that I am in support of the bill, even though I believe that it is incorrectly drafted. As some had mentioned that it is drafted in a manner that it actually includes the national, provincial, and the local government. But then the traditional authority is not included. Now, below the chiefs, we have ndunas who serve underneath the chiefs. Now, chiefs are supposed to be included in the budget so that they can be able to pay the ndunas. Now, how do we expect the ndunas to continue on working for years without getting paid? Because they are the ones who are in the villages. They are the ones who are governing the villages. Now, my plea is for you to consider including the chiefs in your budget so that they can be able to pay the ndunas. I thank you. Over to you, sir. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. My name is Palawa Palagatsela from SAFTU. We just want to appreciate to have this opportunity. The Standing Committee on Appropriation, Public Hearing Division of Revenue Bill, today the 1st of April 2025 in Limpopo. As you have said, Chairperson, it's a history that you came in Limpopo. The South African Federation of Trade Unions, SAFTU, welcomes the opportunity to participate in the public hearing on the Division of Revenue Bill and to respond to the broader 2025 national budget. This submission is anchored in our commitment to building a just, redistributive, and people-centered economic framework that serves the working class and the poor. We draw on internal federation engagement as well as consultation with the allied research institutes
such as the Alternative Information and Development Center and the Political Economy Research Institute. We don't just do things on our own, we make research, we consult within ourselves so that we can be in a position to give something which is tangible. The austerity budget deepens the crisis. We know for a fact that government has been cutting the budget year after year, and that has made a crisis. We are having a national crisis because of the budget which has been cut year after year. The 2025 budget continues a pattern of austerity that undermines service delivery, workers' rights, economic discovery. Government has once again prioritized debt servicing and budget consolidation over investment in infrastructure, jobs, and public service. The public sector wage bill is effectively being cut in real terms, and thousands of vacancies in education, healthcare, policing remain frozen despite soaring demand for this service. There's been a cut of budget in education, in healthcare, and that in itself is a problem. The budget is not neutral. It reflects a class choice. While ordinary people face water cut, load shedding, collapsing public hospital, and understaffed schools, Treasury refused to tax the rich, implement a wealth tax, or reverse corporate tax breaks. Instead, the burden of fiscal consolidation is placed squarely on the working class. I think as SAFTU we're having a problem because the rich are not being taxed, but the poor are taxed for the fact that now you are even want to increase with that 1%. Who is going to pay? The ordinary people, the poor people, and the workers. Collapse of the local government fiscal framework. One of the most glaring weaknesses in the current fiscal agita of the crisis in local government, SAFTU alongside with his partners has analyzed the deterioration state of municipal finance and the failure of the intergovernmental fiscal framework to address it. Over the past 15 years, while national and provincial government had continued to receive substantial transfer, the share of nationally raised revenue allocated to the municipality has stagnated or declined in the real terms. For the 2025-2026 fiscal year, local government is projected to receive just 9% on the total division of revenue, despite being sphere responsible for delivering water, sanitation, electricity, roads, and other critical My services. leader, I have to impose upon you the pressures of time. I have given you referees optional time, but now you have exceeded that. So as you wrap up. Thank you very much. As SAFTU, our submission is that abolish the provincial governments, rebuild the local government, increase the local government transfers, implement progressive taxation, and austerity. Conclusion. The budget of 2025 division of revenue do not reflect the priorities of the working class. We are saying, we are not talking in terms, please get rid of the provinces because that money can go to the municipalities. Thank you, my Thank leader. you. Thank you, my leader. Now we have concluded the first round of submissions. If
anyone would want to make written submissions, if you can go through to that table there, these will also be taken through there. They will assist you in capturing and making sure that that information goes from and it is captured properly. Now as Ka mokgwa o re feditše ka tikologo ya rena ya mathomo gomme re tla kgopela gore ge e le gore go na le ba e leng gore ditshwaotshwao tša bona ba di ngwadile fase ba di shemola tafoleng e le go fale gore di kgone go ngwalwa di kgone go fetišetšwa kua parlamenteng. Ke a go leboga. We move to this middle section here in the front. We will take a further number of hands. Ane ke se ke kaetse in the beginning. Wa emisa letsogo re tla go kgetha o dule mo setulong mo o bo tseya 3 minutes o bolela and then ha re need a translation re tla tseya 2 minutes. Ntatole ke mo file sebakanyana ka gobane o na e tshwere ka sekgowa. Yaanong ke kopa ha re bolela re ne re tshwara fela re tshwarela go pela. Ha tse ding di se di builwe. You don't need to repeat what has been covered unless you want to bolster it even further. Kikopa, in this middle section here, any additional hands of people who want to make submissions, please put your hand. I will recognize you and give you a number. Mo rong e le mo gare tla kgopela gore bao e leng gore One. ba go tlo bolela ba emishe matsogo. This section is covered. Karolo ye re šetše re feditše ka yona. Tango, e re ke tswelele pele ka mola. 3, 4, 5 at the back there. 6. Okay. So we are covered here in the front section. I will now move to the back section starting that side. My eyesight is going to be challenged here. Ke tla kopa the honorable say in the front 7, 8, I don't know, I can't see properly, but it's in the green there. 9, and then let me take the honorable say at the back there with your hand up. That's 10. That covers everybody. You can come and take your seats. We will proceed accordingly. Thank you very much. Re feditše ka mokgwa o re tla kgopela gore le tleng le tle le tšee madulo a lena. Moranaka, over to you. We are all ears. Can the sound people just help adjust the microphone so that re tlo utlwa ntate gabotse? Wa tseba ke tlo tla mo Limpopo mo ke batla go tsia le ngwetsi, so ke tla bua le traditional leadership ba tla nthusa re bone re tswella pele ya ga ke se ke buile mme go lapeng, so a re sa e release as a media thing mara tla e bolela mo gare ga rena. Thank you, sir. Stulo. Modula Stulo. Ntate Maimane. The standing committee. Nna ke matolo khalo. Ke tswa gona mo toropo ya Polokwane, ke tswa ke le gona mo moletši. Ka fase ga bogoši ba Kgoši Kgabo wa boraro. Ke ema ke le o mongwe wa mantona. A ke tsebe mohlomong gore na Ntate Maimane wa gopola gore o boletše gore today is an historic day. And I want to think that it should be a historic day in the sense that it is the 1st of April. You know, all the time I've been thinking as to why such an important event take place on this day.
on April Fool's Day. We, the Molechi Tribal Authority, welcome the opportunity to participate in this public consultation process on the Division of Revenue Bill. We acknowledge the importance of the bill in allocating revenue among different spheres of government and ensuring the effective delivery of public service. I must also say that most of the facts that I had on my paper, they have been said by other people. I'm just going to select a few and maybe to emphasize those that I think should be emphasized. We, the Molechi Tribal Authority, we recommend or we suggest that the bill prioritizes the allocation of resources for basic services such as healthcare, education, and infrastructure development. We suggest that the bill allocates a specific percentage of the national budget of the development of traditional authorities. The funding should be ring-fenced for specific projects and initiatives that benefit traditional authorities. We suggest that the bill prioritizes funding for infrastructure development in traditional authority areas, including the roads, the bridges, and community facilities. We suggest that the bill recognizes the critical role, and I want to emphasize the critical role and traditional authorities play in promoting cultural heritage, social cohesion, and community development. And through you, Ntate Maimane, mosebetsi wa mantona ke o moholo. We preside over very sensitive issues among communities. We create peace and harmony among the community members. We work from Monday to Monday every day. We wait until the community members come from work to come and join us as from 5 o'clock in the afternoon up to about 9 o'clock and 10 o'clock in the evening. Those are sensitive hours to work. They are also not safe at some other time. The indonors and traditional leaders do not deserve what is called a stipend. They just actually deserve a salary. Let me come to the end, Ntate Maimane, to say that we believe that the Division of Revenue Bill has the potential to play a critical role in promoting fiscal equity, accountability, and transparency in the allocation of resources, with the hope that our submission will contribute to the development of a bill that truly serves the needs of all South Africans. You know, I appreciated when they said, this is not just one of those fads, F-A-D, fad. It is not just a procedural exercise. It is not just a matter of a satisfying, transparency. We hope that we're going to take this seriously. On that note, I rest my case. No, thank you, sir, and I can assure you we are not here for a fad or a procedure or a tick box exercise.
every member of this committee is committed to the process to hear you and wants to do what is best for the people and the people's budget. So let me invite the next speaker. Ke go leboge modulasetulo, ke leboge setšhaba ka moka, ke le lotše. Nna ke thakga Polokwane tou Sulphate Marutla wa emetšego setšhaba sa kgoši Mmatou kgošigadi Mmatou Matala ga Matala a Thaba. Ka ntle le go senya nako, rena re le bakoni ba ga Matala a Thaba, bana ba kgošigadi Mmatou Matala, re thekga molawana wo. Re o thekga e fela re nyaka go no topetša. We just want to put in something there. After having realized that South Africa has a number of rural provinces, and rural provinces has many rural municipalities automatically, and the rural municipalities, as we all know, do not have income. And rural municipalities survive on grants which are allocated according to categories, A, B, C, and so on, and many other things. And that cannot meet the service delivery demand, definitely. We suggest that the system be reshaped or reformed and be endorsed in the bill to enhance service delivery. And well, of course, rural municipalities survive on grants, as I said. In the bill, as you read it, they show or they indicate to say, if you do this, you shall have made a mistake. If you do this, you shall have transgressed. But now, the bill is silent about the consequences if there is any lack of accountability, poor planning, or spending in the municipality. We feel this must be included. I mean, if you say to a person, if you do this, you shall have made a mistake, but at the same time, you don't indicate what will be the consequences thereafter. Let it appear in the bill so that our people should know when, if anything unforeseen can happen, this will happen to me. And then now, again, we have the district model system. We feel, Lebakoni, for the district model system must be included in the bill to avoid exclusivity. You know, working in silos is a difficult thing. We think if, since now the president has launched that officially, let it be endorsed in the bill to show us, we the people, that you are working together, national, provincial, and local government. And I want to tell you something. If these poor performing municipalities, when you are working together, wherever they go wrong, you'll quickly see that now this municipality, is going to a different direction. Because you shall be together, you can get in and help. So we can't have such a lot of number of municipalities that are not performing.
but working together as a team, using the district model, I think the results might be better in the near future. And then they spoke about Maroshi. We also like to say something about Maroshi. But we say the role of Maroshi must just be clear and be included in the bill. Work it out, frame it nicely, put it in the bill so that Maroshi should know exactly what to do and what ought not to do, because there's a lot of confusion there. Thank you. Thank you very much. Thank you, Leader. Thank you, Ntate. A ko go leboge. A ko go leboge mootledi ke be ke go dumediše ke boye ke dumediše ntlo ka moka. Nna ke Kgwashipe Morerwa ke tšwa Bjatladi ka fase ga boetapele bja Kgošigadi MV Mamabolo. Ke tlo no bušeletša se se boletšweng gobane ke tloba boroko taba ya bogoši. Re kgopela tswetswe gore taba ya magoši a e elweng tlhoko. E elwe tlhoko ka tsela ye ge go etla nako ya dikgetho re tlhoka di-vote, re kokota mantoneng, re kokota magošing. But ge go etla budget re a ba lebala. Re kgopela gore ge le dira budget magoši le bona ba balwe ka ya go kgotsofatša. Ke boye gape ke tle ka ya ka dikolong. Ke dumela gore le be mo le beng gona ke because of le tšwa ka dikolong le rutilwe. Gone jwale ge re lebeletše dikolo sa le di fetša go agwa ka nako e go be di sa aga ke magoši le setšhaba. Go kolekiwa go agwa dikolo. Go tloga kua dikolo di thomang go aga ke ba mmušo ga go direge. Re kgopela gore budget e ntši e ye ka dikolong, bana ba rena ba tlhatlhiwe bjale ka ge le lena le tlhatlhile gore le tle le kgone go ema ka pele ga rena. Ge re bolela bjale ge le ka lebelela gona mo magaeng dikolo tše dintšhi ga di sa exist because of ga di na meago. Bana ka moka ba išiwa dikolo tša toropong tše e le gore di tlabelwa ka dilo ka moka, tša magae ga di tlabelwe. Re a kgopela tswetswe go na le dikolo tše dingwe tše e le goreng nako le nako ge di swantše di agwe go bolelwa ge budget e sego. Ke dumela gore mamotlhagele le fa ka moso le tla boya le tlo re botša gore le e boletše ya dikolo gore dikolo di kry-e budget e kgatlhišang because of tše ka moka tše gore o tlo be ngaka, o tlo be moetapele, o be eng, o na o e tšwa ka sekolong, o tlhatlhilwe ka sekolong. Ke a leboga. Ke a o leboga ntate. Ke kopa ha o tlo bua o re tlhalosetse gore wa e thega kgotsa wa ganetša bile. Indicate whether you support or you don't support the bill, so that re tsebe gore o bereka ko kae wa bona. And then ha o tlhoka di-submission ka the written ones o ka nna di isa mola tafoleng. I want to also appeal as gore yang bomme ha ke tsebe gore mo Limpopo mo bomme ba bua after bontate or ba tshaba. Please indicate we are protected. Bomme I will recognize bomme as quickly as possible so that anybody ba tlo buang, because I've been listening to bontate. I haven't heard from bomme. It would be against me gore ka moso batho ba mpotsa ba re bomme ko Limpopo ba bui na be ke re no, it's not true. Ke batla di submissions tsa bomme di be covered. So if all the women in the house, I will appreciate if you put up your hand so I can see you. I will give preference when the next round comes to
the majority will be women. I can say that up front, in fact, if not all. Thank you. Oh. Thank you very much. My name is Hashupe Morerwa from Biatadi. I'm going to re-emphasize the issue of traditional leaders because when it comes to elections, you would find that these areas of traditional leaders are being visited. But when it comes to allocation of budget, they are being ignored. For instance, when it comes to the issue of schools, many of the schools that are there in their areas have once been built by the communities, and ever since, there were never schools that were built by government. And as a result, you find that children are being taken to schools that are in town so that they can further their education. If you realize you seated there, you have once been to school, and one would appreciate the fact that you need to allocate budget for this particular area as it is important. Thank you very much. Thank you. Greetings to everyone. I, Albert Leseja Chaba, from Radikhale Solomon, under the leadership of Soli Morare Dikhale. I'm 22 years old, standing in front of you. I think many of you are surprised why this young child can have that nerve to be in front of us. I'm supporting that beside for the traditional. It is good to have that budget, but the budget we are having, it is great. The problem comes to our leadership. You are providing the good budget for us, but the people who are receiving that budget misuse that. When we are having that Polokwane by that time, we were believing that Polokwane will improve. But now Polokwane is no longer improving. Polokwane was underdeveloped, but when that comes, it was developing, meaning we were on the process of developing Polokwane. But today, Polokwane is underdeveloping again. When you look on the tar roads, they are no longer there. Thanks for Polokwane. Even if you can go out, people who are hired by Polokwane municipality, they don't even have the PPEs. They are working with their casual clothes. Those who are the permanent ones, they are wearing the PPEs with our torn. How are we going to achieve that? Kore tawe ke support mara re thoka thuso ba etapele ba rena. Ba etapele ba lena le ba beileng gore ebe ba etapele ba rena. Ke bona ba diela go dinya dilo tse le re fang tsone ba di lwa kala ka gotoa di fitho gore na ka mo. Ka gore yalo le budget ya bana ba sekolo bana ba thoka di funds mo sekolong mara lena le tseba di funds di le gona go sekolo. Bana gore ba gotse di funds tsa bona gore di ba fithelela go tšea dikgwedi. Mola le gore ge bana ge ba ile university re a tseba gore nge a se batswadi ka moka ba le gore ba ka gona go ba support go fa bana dilo ka moka. Re na re lebeletse mmušo gore a o responsare o re thushe kwa le kwa. Mara gore re gotse thushe go tšea sebaka. Bana ba feleletša ba tsentšha batswadi ba bona ka dikolotong mola le gore mmušo o na le letseno le go le nyakang go thuša bana ka sona. Ka gore yalo ba boletse gore le lena gore le dule mo ka lebaka la sekolo le rena go sa sa re nyoko dula mo ka baka la sekolo seo re thegeng le rena re tla re kgone go fitha mo go fitileng le ka gore yalo nna a ke na mantši le mešomo re thušeng le ska lebelela gore nge ga di le ge re apply mešomo ba re botša gore nge from this age up until 25 mara mo re mo aging eo mešomo wa re gotse le emetse gore re fithe 35 years le tla le re botša gore a re qualify mešomo wena tsamayeng le dula fase le lebelele gore ke ga thušang gona. E ka batla ba botlhokwa botse gore go sa sa re le rene re bua mo re bue re na le mešomo re ga re ya textiwa re ba le re pipa melomo ka di 370 mara still sa re taxa di re diela eng di 370 tšeo ka re reka dilo tša go tola re patala le tax di fedile re thuše gore le rena re terebe mo go be gona ke a leboga. I would like to state that I am in support of the bill,
But then we need help from our leaders because the monies that are allocated, they end up just disappearing. There's no funding for our schools, and we definitely in need of such funding so that we can develop our schools. And we need sponsorship from our government so that our schools can perform well. Now, as someone had already stated that for you to be where you are, it was because of education. So we would need you to support us so that we can reach the same heights as yourselves. And there's also this problem whenever jobs are advertised, the problem of age restrictions. Now, are you saying that by the age of 35, we are no longer employable? Please reconsider that law. And we are also being bribed with this 370 rands so that we cannot say anything. So please create employment so that we would not have to depend on this 370 rands. I thank you. Ke a leboga Tate Maimane ke loche komiti ya parlamente ke loche le maaparankwe ke councillor Baloi KJ wa Ward 16 gona mo Polokwane ke eme fa go tla go supporta molao kakanywa o ka gore wa ke tlhalosa ke equitable division of revenue. Equitable means equal. The money is going to be shared equally to the citizen of this country. Then ke bontse fela gore ge o yo share go yo aba e tshwantse e abelwe through the correct channels, through the sectors of the society ka ge le tla ba le di determine le go ya ka population the method used gore this province has got such a population and their needs. But ke bontse gore as re bontse gore Polokwane or Limpopo in a more rural areas, I think we must focus on developing local economy, especially in traditional leaders areas, in the form of agriculture and small businesses. And the department small business ready grants to start small business so that people cannot flock to cities where there will be a challenge of residents and services like water and so on. So, these spheres of government, the local government sphere is the weakest one. So it must be capacitated and redeployment of skills from national and promise to the local area so that we can have stability in the local government. And the issue of district development model must be revitalized or must be developed so that there must be a working relationship. Duplication of services so that all the spheres of government must work together so that there can be accountability and monitoring. And also, the money must be closely watched or monitored. Strengthen the project management so that we can have value for money. Most of the projects, they collapse because project management is not enforced, so that this money that we are talking about can be properly spent. Reskera khokelela mokotla wa tšhelete mo lotrong la kubu ya tsena ka bodibeng le yona ya itimetse, so that that money can be helped to the community. So through the Department of Kokta ka fasegata te tlhabisa ba tlhokomele magoši a rena ka dilo tše ba di bontšhitšego fa. Ke a le leboga Tate Maimane. Thank you. You want to translate? No.
Thank you very much. My name is Mr. Baloi, a councillor here in Polokwane from Ward 16. We are supporting the bill. However, we are also saying that this money should be allocated through proper channels. Because when you do that, you also need to take into cognizance the issue of population sizes. We are saying also that when it comes to this budget, the local economy in a form of small businesses and agriculture must be taken into account to avoid immigration by those who are in the rural areas to the urban areas. We must also ensure that the project management plans are being strengthened so that money is not misused and as a result lead to us not having any budget being saved thus far. But we are also saying to the National Department of COCTA and the Minister Tlhabisa to say they also need to take care of the traditional authorities. Thank you. I noted the honorable member used an idiom, Yasepedi. I noticed you conveniently did not translate that. I will leave it at that point. It's just an observation, a procedural observation. Thank you, ma'am. Ke a lebo ke lo tjha ditulo ka moka tse di leng ka holong go dula ga lena mo pele le baemedi ba rena parlamenteng, ministers and deputy ministers, re a le leboga ale a ke makale go le bona ka o farogana ga di-party ka mokgoleleng gona ka parlamenteng go a bontšha gore president ya rena Ramaphosa morena Cyril Ramaphosa ge ya bolela le a mokwa ka ge ka di 2 June 2024 ile sonta ke mone mo TV ya bolela re parties should work for South African are di party ka o farogana ga tsona di tshwantse go shumishana le ma Afrika borwa ke rena ba rileng ka holong di holo ka moka tša masepala go ka fapana ga tsona nna ke a supporta budget ebile ona mo ke solang ke supporta ka mabaka a itseng ya bontšha gore ko national ke lena ba le leng mo rena mo pele ga rena bo minister le deputy ministers mošomo lo berekang ebile le o berekela di mayor le bereka mmereko wa parlamenteng le bo mantlo mola ile re le roma barumiwa bo masepala marea le bona mo di TV le feletša le berekela di mayor mola ile re di mayor di swanetše di thike mmereko le setšhaba ke bolela se ka baka la gore tše dintšhi ge re tla di bona re di bona mo televisioneng ke bona Senzo Mqunu, Minister of Police le Deputy Minister ya Police mo Limpopo re ile ra ikgantšha ka ena ebile re sa ikgantšha ka ena ka ge ebile former premier setulo se mamtlha re se bonang se dutše ke mme Phopira Mathuba o be re di direla tše di botse morena Khasale Mathala re monana le Fani Masemola, Commissioner of Police re ba bona ba tlile magaeng mola ile hore batho ba parlamenteng ke batho ba ba dulang dithokgweng ba nyaka dillo go tšwa go rena mara ba feletša ile bona ba bonelang rena dillo tše re tshwanetše re dille mo bo di mayor di premier bona ba di fitliše ko bona Senzo Mqunu re mona ko mining re bona Senzo Mqunu ko mining a ntšha ma-foreigner mola ile gore ma-foreigner ana mangwalo a o ba dumelela o tla ka mo South Africa le rena ko moletši le ko mape re alla batho ba parlamenteng re bona ma-foreigner a tetše ka mošate e le mo
ba leng gona ba dulang gona ba re senyetša re ba lebeletše re ba tšhaba ka ge ba re tšela dilo ba re tshwaretše dibolai. Bagolo ba ga ke mme ba tlo kopa lebitso la gago so that ba go tseba ga wa le bolela gore o mang. O leina la ka ke Dineo Maleka Ke a o leboga mme wa ka. Komape 3. Dankie. Ke tlo kopa baagisane ba setšhaba sa mogaetšo a re ko tlo re dumelana kaofela gore motho o bua yang ya ka mmereko ke go mo sireletsa mme ga a bua o buile o feditse nako ya gage ke a o leboga mme wa ka ke tla emela translation then re bone gore re felela go kae. Tango. Greetings to the table at large. Artele Janeng. Greetings to the table at large and all protocols observed. Now, I have actually noticed that you as a parliament, you listen to the president whenever he talks. I watched him on TV when he said all parties should work with the people or South Africans. Now, I am in support of the bill. The reason being that we have the minister and the deputy minister who do their work. You even work or do work on behalf of the mayors, whom we should be sending our grievances to. We have seen Senzo Mkunu on TV doing his work. We used to have Mr. Castle Matali in our province who was also doing good work. Now, Parliament, as we can see, it comes to listen to us. And we also have Mr. Senzo Mkunu in mining. We saw him removing foreigners. Now we have the same problem in Mulechi, where we have foreigners who are actually causing problems. But we are scared of them because they are armed. I thank you. My name is Dineo Maleka from Komape 3. Thank you. A dumela mo pele ga nyenyane ntate wa ka Swadro go ga bokaje. Thobela maparlament. Thobe. Nna ke Johannes Malep, Mohapo Malep. Modudi wa Mohodi ya Manthata. Ka fase ya kgosi ya Manthata. Rena dillo tsa rena ke tse dintsi kudu bile re ka se kgono re fela re palelwa le go tseba gore na re tshwantse re die bjang ka re mošato ke thaka-thaka re badudi masepala le ona a gore šotisa ditirelo ga re sa tseba gore na re eme kae re die bjang what in it ya kwa Mohodi ya Manthata, what 11, what 10, what 12, what 13. What 11 in a lady tavern je le kanane 8. And a banavarin. But wella di tavern. And a artsevor na relabachala, or Lufel Lecare. Tridia Yangar. Triangar, Mivera Wave, Banavarnava yellow Mivere. And then, how now did you call Locha never Guayamato? Yellow and Cajona on our root out. Says well as says Webahono, Usabergaga, Bagalao, Ruarutilim Merquamaso. It is one Merco our Reascolo. And then Arna made Arnai, this lady, do you want Maria Yamaka? You go around Molo and Mukaba, what's about now with Kadia.
re kgopela mmušo o re thuse o re diele bana ba rona dikolo tša mmereko wa matsogo re kgone go ba thata mo re ba kgona go ba thata ka re ba dula dithabeneng ene ngwana a se tša dutse thabeneng e ba mogalane nna ka ba mosimane re kgopela dikolo tša mmereko wa matsogo kwa gore tše tša bothakathakano ya bogosi re ta di lokisa re le bahae re badudi fela re nya kgopela dikolo tša di amen. Greetings. My name is Johannes Moyahabo Malebo from Mantata. Where I come from, we have many challenges because the local authorities there are not organized. And in our wards, especially Ward 11, has of about 8 taverns. And we do not know what to do with that because our children, instead of attending schools, they would rather spend much of their time at such taverns. However, our wish is that they should as well get opportunities for jobs. And that can only be done when we are provided with FET colleges so that they can learn some jobs because if children spend much of their time at taverns, they happen to age very quickly. And us as the aged find ourselves being frustrated. Thank you. Thank you, sir. Thank you for the opportunity. My name is William Chawalala. I'm from Seshiro CPF Sector 1 under the leadership of Councillor Matoho, Ward 14. My concern here about the budget is as the budget states itself that equally. But my concern is most of the job that or the service delivery that is provided is through the councillor. And when the resident demands, they demands from the councillor. And the provincial government is not responsible for the service delivery. So my request was that both my concern is that they should establish a clear guidelines for intergovernmental cooperation and revenue sharing, creating mechanism for joint planning and budgeting, enhancing transparency and accountability measures. In conclusion, I believe that the revenue bill should be amended to address the shared responsibility for the service delivery between the provincial and the local government. By working together, we can ensure more effective and efficient service delivery in our communities. Because as most of the people, I think they've indicated that we've got uneven roads, we don't have water. Water were being provided by the trucks, and most of those water is not healthy. And the electricity, we're crying of high billing in the society because we are not working, and also for the VAT, the VAT has been increased by 2%, which giving us the unemployed a burden. And
as for the CPF, I'm one of the CPF members, chairperson of Sector 1, Policing Forum. We've got a poor workman force in the police services. They don't have cars. When people complain, if they say they should send vehicles, there are no vehicles. And my proposal for the budget is let also our government decrease the payment or the salary of the MPs, because the MPs are the ones who are taking more money that they are using for their salaries, and we don't have an adequate money to meaning that the government is spending much than saving. If they can decrease that money for investment, maybe that money could add value for the service delivery on the ground. I thank you. Thank you very much. Yebo, over to you. Please, again, your name, whether you support or you disagree with the bill. Greetings to the Parliament Committee and everyone gathered here today. My name is Kobe Kuto Samson. I'm the Provincial Chairperson for Young Builders Movement, a youth wing under BOSA. Honorable Chairperson, thank you for the opportunity to speak. I am sure everyone in here will agree with me when saying South Africans are already stretched to the limit. Food, electricity, transport, everything costs more. And now this government is asking struggling families to pay even more through VAT and income tax hikes. But let us be clear. This crisis is not because people aren't paying enough taxes. It is because government is wasting what is already collected. Instead of fixing wasteful spending, cutting unnecessary tax, and reforming state-owned enterprises, the GNU has chosen to punish the public. There were better solutions, but once again, political interests have been prioritized over economic reality. We reject this budget and demand real reforms that puts people first. Thank you. Over to you, Mewaka. Kgotso. Kgotso. Kgotso, setjhaba ka moka. Ke tšea sebaka se ke o lotšhe modulasetulo. Ke re ntumedišetše ditulo ka moka tše di beng gona gaufi le lena mowe. Ke bontšhe mo gore ke a thekga bile le mo le re batametše gaufi. Ebile ke leboe gore ke filwe sebaka sa go tlo bolela fa. Ke be ke leboe gape gore ke tlo bua dilo tša rena. Ke lo tšhele magoši a rena ka mo gaufi. Ke re ka moka ke re kgotso. Re mo godimo ga budget. Nna ke rata go bontšha mo gore leina la ka ke nna Morongwa Ngwepe o tswa from a rural area Maponto. Re rana centera ya batsofe old age. Mo re borileng re dutse re kgobokane ra bona gore tlhokofatso ya batsofe le bana e ona mo ikaparetse kudu. Ra kgobokana ra dira that center ya old age. Ke gopele mo go lena as parliamentary
o re nke le re ge le boledišana ko godimo le lebelele di-NGOs gore ko fase re a sokola batho ba modimo re a bereka le batsofe ba bo rena le tše dingwe di-center but a re gole re kgopela re le re lebelele ka leitlho le lengwe gona moo e le boledišana mabapi le di-budget ya tšhelete re kgopela gore le re bale rena di-NGOs di-centers ke eme moo ka lebaka la gore le nna ke a tseba gore ka le lengwe la matšatši le nna ke tlo ba motsofe ge nka fiwa matšatši a bophelo because pleke mola re nyaka bo safety jo batho ba bagolo mo re tla bo re ba beile gona re nyaka bo safety ga ke nyaka go bontšha bo jealous but ke fela ke bona mo president wa bo rena a le ko KZN ke no kgopela re a tle mo Limpopo mo a tle a bone ko di rural area gore re sokola bokakang re tlhoka thuso kudu mo di-centereng ka baka la re ke tswana kwa Maponto anda Molemole municipality and Capricorn district ke thuso e ke ikgopela mo go lena as ka gara budget e le lebelelediša ke felela ona mo ke ya leboga. Greetings to the Parliament, as well as our traditional leadership and everyone present. My name is Morungwa Ngwepe from an old age center in Hamaponto. Firstly, I would like to indicate that we are in support of the bill. Now, the reason we created this old age center was because we had noticed that there was abuse of elderly people as well as children in our village. Now, my plea to Parliament is that we are actually suffering in our village, and as the NGO, we do not get paid. We need support from Parliament. And we also need safety in our old age centers, because one of the days I will also be an elderly people. And we always see the president visiting KZN. We would like him to also visit Limpopo villages so that he can witness the hardship that we go through. So we would like to plead with Parliament to ensure that the budget also includes the elderly people. I thank you. Ke a leboga bagolo ba ka. Thank you very much. Let me then recognize the last set of 10 hands. Now, there's been a complaint that the young people are at the back, the young lions, etc., and I can't see them. So let me step up so that I can see you properly. Let me work my way from, we are down here now. We will come back that side. There is, I'm taking that last block and then I'll move this way because I did cover those two. Starting, let me start here. 1, 2, 3, 4. No, I'm not here. So 5, 6 there, 7 right at the back, 8 Ndate with a jacket, I think. I think that covers that section, unless someone there. I'm gonna work my way from the back. Bom Meba guy, please. I don't want to be accused of other things. So I can't see from here, it's difficult to see. So if you can assist me in the green there, 9, 10, 11 there. Let me take those 12 and then we will keep going. Thank you very much. Over to you, sir. Agletamishen kamoka walo khotla la ho tswa parlamenteng ke dumedise magoshi a borena le rena re le moka moka nna ke me mo ke nna le tswalo makosha ke tswa ward 5 ya Polokwane ke nna modula setulo wa branch ebile ke councilor ka masipaleng wa Polokwane ye ke emetse mo ke gore nke le re ge le dira budget
e ya kwa di local municipalities. Le direle hore ge ba re abela ditsela re ske ra abela ditsela batho ditsela tša go dia di 800 meters. Re tšee ditsela re di ise go di kilometers mohlomongwe tše ka bantše 30 go ya godimo ka gore Polokwane di persente tšana tše ka bantše masomeseswai ke dinaga magaeng go ra gore re phela godimo ga di gravel roads. E re ya kwa dikolong tšea mpatšete le ise dikolong re go agela bana ba rena dintlwana tša botshwelamare tše e leng gore di tla flasha ba tlogele go ela ka di-toilete ra e tshola mola ba wetše ka bona ka gare ga di-toilete. Ge e tla go tša safety re dula dinaga magaeng mo e leng gore o hwetša magoši a mahlano ba shara police station e tee ya rena ebile ke Mankweng e abelana ke magoši a mahlano a gona capacity ya di-van go dula ga molepo gore o fihle police station o swantse o namele local transport e go fološe e be go fološe e be go fološe ka transport wa bo-3 ke gona o fitlha police station mo e leng gore ge bane go senyegile ro hwetša sekebe ka se tšhabile. And then ye nngwe še gore le kgone go improve the capacity ya SARS collection re kgopela gore le fokotše kabinete ya lena di-deputy ministers re kgopela gore di fokotšwe ka gore nna ga re ba bone a re ke re bona se ba se dirang. Re kgopela gore ge le rotoša tax le rotoše tax go batho ba e le gore ke bahumi ba naga e se beng badidi ba naga ye ya borena. Le rotoše tax go batho ba ba mainang ka mo nage ye ya borena e be bona ba patelang tax le tla bona di tla kgonagala. Le oketše gape bašomedi ba kwa SARS ba kgone go collecta these revenues ka gore mo South Africa go na le batho ba e le gore ba patele tax ene parlamente re sure e ya ba tseba ba bangwe ba bona ena le ba sha le morago le ga mae ya rena ngwana sekolo molao ba bolela a re le tšea le tax godimo ga 370 rand a re ya mogele ebile ya mafelelo ge ke bolela nna le tswalo mmakoša kere taxi a iska ngushiwa le ge ka ba ka yona 0.5% ye uwe ro e patela ka eng ke a leboga. Greetings to everyone. My name is Makosha Letswalo from Ward 5 and I'm a councillor. When the allocation of budget is done, it should not limit itself to 800 meters when it comes to the issues of roads, but at least that must be extended to at least 30 kilometers. Because when you look at rural areas, there is quite a lot of roads that are dusty, and this might mean we are actually using only those gravel roads in the main. But also, the budget must also be directed towards building of school toilets, to avoid situations where the schools are mainly in the form of using pit toilets, and this might pose danger to school children. The other matter is with regard to police stations, which are very few. You would find that 5 villages depend on one police station for services, and this makes it easier for culprits to then escape, because there's also a problem of police vehicles there. We are also saying that
when you consider increasing taxes, that must only apply to the rich, those who are doing mining businesses, because they are the ones who are making a kill out of these very same services. But the issue of SARS employees, they need to also be beefed up because these are the people who are collecting revenue many a times. And as a result, when you have a smaller number of such employees, work might not be done to its completion. We want to emphasize that there shouldn't be any taxation at all, no increase of taxes. That's our submission. Thank you. Thobela setšhaba ka moka le baemedi ba palamente. Nna ke nna mošibudu wa Garamphago, ke tšwa la Stehuo Bramlepo, ke nna moleloko wa EFF, ke eme mo ke emetse community ya gešo ya Ward 5. Ke kwa botlhoko ge ke le lebeletše le dutše ka mo pele ga rena ka confidence e nkabe le bona mo rena re dulang gona le be le tlo jewa ke ditlhong. E le ka ntebelela mo maotong ke go bontšha gore ke tšwa ga o bona maoto aka a gona mabu mo toropong a kere mara o bona mabu maotong aka. Re kwa botlhoko re na le so many years ka gare ga democracy mara le gane jwetso a le re bone nna ke tšwa ga Molepo la Stehuo mo ke dulang gona a gona metsi a gona makhanselara a gona mara di-food parcel ge di fiwa batho ba e le reng already ba na le tšone batho ba e le reng a ba tlhoke ke a e thekga motionong mara re lebeleleng ka botho nna mo ke tšwang gona gore o ya sepetlela o namela taxi wa fologa namela taxi e nngwe wa fologa ka gare ga crime ye kaka batšofadi ba rena ba hloka transport ya go a sepetlela ge ba tšhaišitše bošego ga ba safe go boela morago magaeng. Rena mo re dulang gona a rena police station re na le fela divene tša go tla go re tshwara if you commit crime ba tlo tla ka divene tše 8 ba tlo go swara mara ga o nyaka go certifya gore applyele mmereko a gona vene a gona le ge e ka no ba satellite police station kua ga borena go no re at least re certify ke santse ke namele ke tšea tšhelete ke senang yona ke ye police station ke ye go certify ke fetse ke apply ba sekang hira at least ya ba re direle satellite police station go ba batliše tšona di-caravan tše di leng gona ka mo toropong re no certify re zame mahlatse re se ka phomelela mara ge re senya tšhelete re senang yona ra fetša ra se hiriwe re a loser mola re sena selo e re fetša rena mo re dulang gona ga rena metsi masepala o tšere tšhelete o agile madamo kua ga borena madamo a la bereke ba re botša e re nyaka metsi ba re botša ka pressure e low rena re onweng ditraka o no di bona di feta re na le mengwaga e mekae ka gare ga democracy le gantšo la rena sekontiri e o lebelela ka kwa saeteng yela go dulang executive mayor mpe sorry go ba judgmental mara ka mo executive mayor a dulang ka gona go na le tharo o tibile e tsene ka di-strateng bona mo ba dulang gona bompe di-strateng tša bona go na le sekontiri rena main road wa rena ba re tšika from pillar to post tsela e ke ya national ke ya mamma mara le gane jwale re sa le setlefetše re kwa bohloko bana ba rena a bana scholar transport rena bomma bona re bereke e re fetša a nne tšwe ke ya apply mmereko ba mpotša gore ke over 35 nka se bereke mara why le sa re fake rand ka 35 years la re tšofetše if le sa kgone gore hira because re tšofetše ene ka parlamenteng batho ba le ba beng kua ka moka ga bona ba over 65 mara bona se ba tšofala go tšofetse rena ga o bona democracy e re šomele nna ke mošibudi rampa ke kgopela democracy e re šomele
Ke a leboha. Re a vouta. Ke a leboha. Greetings. My name is Moshibodi Mparo from Lastehuop in Hamolepo, Ward 5. My grievance is that in my village, we do not have proper roads. Hence, you see my feet being this dusty. We do not even have water. And the other problem is that whenever food parcels are being distributed, they are given to those who do not need them. I would like to state that I am in support of the bill. But then the other problems that we have is that we do not have a police station in my village. It would be better if they at least provided us with satellite police stations. We do not even have clinics or water. The municipality has built dams, which still fails to provide us with water, because whenever we inquire about water, we would be told that the pressure is too low. But then in the area where the executive mayor Mpe stays, they have water and even tarred roads. Our children use scholar transport to school, but the problem is that we do not afford to pay for such. We are unemployed, and whenever we try to get employment, we are being told that we are above the age of 35. Now, if we can get employed at the age of 35, why doesn't the government provide us with social grants? Because we are being considered as old people. And the problem is that in Parliament, the parliamentarians there, most of them are above the age of 65. They are still working, but we can't. I thank you. Thank you very much. Tobela. Nna ke nna Johannes Khadi Mojapelo, ke tswa Nobotega Mothiba Ward 6. So ke eme mo le nna go tlo tsentšha ditletlebo le go gana motion. Re alla ka taba ya gore re lemogile gabotse gore masepala ka moka le ba mmušo mo re na re dulang gona re bona o ka re ba bona o ka re ba feta magoši. Re a tlaišega mo re tswang gona mo e le goreng magoši o ka re ba fase bona ke bona ba leng gedimo. So re se re putša ka gore na masepala o na le naga na ba gareng ga masepala le kgoši go bana ke mang a be le naga. Number one, re a tlaišega kudu and ge re lebelela go tloga 1652 go fitlha ga anyo re na le 373 re sokola. A gona different mo nna ke tswang gona ga Mothiba ditsela sa le ke dula gana kwa Noboti a sa ka go a feta selo. Re na le motse o ba reng ke Mamahule o bile gona ka 2012. That until today batho ba kua ba dile disola ba borile metsi ba dile dilo tše ka mokana ga tšona. Motse wa borena mo ke tswang gona ba lla ka illegal connection. Now ge pipe kua e tšwa metsi motho a kgonne go kgota a iša ka gae motho la gabotsebotse a qualify gore a nwe. Re na le matamo a e le gore ba agile kwa go rena ke kgopela re le tafola le re thuše gore botša gore na ge project e tile ya di-million e sa bereke ke kgopela re re feng di-number phone tša motho re ta mmotša gore na ke mang wa tamang responsible. Go na le bošaedi dikontraka e sa tšo bereka gane tšo go na le bošaedi kwa Mothiba. Re kgopela re ge e le gore wa kgona le re fe batho gane jwatšo ro le bontšha kontraka e wrong ye e le goreng di-tax tše e le goreng di a tšeiwa mo go rena a di bereke ka mokgwa go swanetšeng ka lebaka la favoritism ya boetapele bo e le goreng bo gona bo ya exista gane jwatšo. Mo tabeng ya education re kgopela gore le re thuše le iše di-budget tše di-right ka dikolong ka lebaka la gore ga gane lo tše re di patelang ka kwa dikolong. Nna mo ke beng gona gone mo ke berekang gona bana ba ka ba babedi ba matwinsi ba santse ba patale 3,000 ka sekolong sa Ramathope ya camping. So nna ke survive ka 350 ya Ramaphosa 350 la e felela mothagaseng
le nna gore ke kgone go di okry-a ke reka sa go ja. So go nyakega di-typec ka dikolong, lena mmušo le tsebela kae tabeiwe, lena le tsena kae ka lebaka la gore ke lena e le goreng re a tseba gore re le beile pele ge ba ba re dikolo ba di tšhentšha a go sa patelwa dilo e be re nagana gore di-3000 tše le tša di-typec le tša dikgonyo di ka sa ba gona. Mo tabeng ya transport re kgopela re le togane le tsenelela kudu le ya ditsela ka kua ga borena e sebeng ga borena motse ka moka jikelele go boima a re tsebe gore na e ka ba motho a leng involved gore re sokole le ka lebaka la gore le theogile mamotha o gona mamotha na re kwele bothoko ge re lebeletše mo re lebelela na botse ke nyako tseba gore na ke mang ga botsebotse o nka reportang go yena bogodu le bošaedi bo bo diegang mo re tswang gona gale re eta ka moke la mafelo re eta ka ba re attende di-idp re attendile di-idp a gore ntho e diegang kua re lebelela kontraka so physically ke gopola le ngwale leina la ka le mputšeng e ke tswa mo re bona kontraka e to dia wrong kwa re dulang gona wrong re gopola gore ditšhelete tše ba le togane le tseba gore ke di-tax tše di tswang mo gore na setšhabeng ge re tile mo re lla dillo tša rena nna ke no bona ka re dio felela gana ka mo gale re eta re lela ka moke nna ke nna number 1 ya go ta ke bolela ka moke taba mama hule ke na le 4 years to 5 years re ile ra tagana ka mo a gona ntho e diagetseng until today. So e be re gopela gore ge ile go kgonagala mamotha gana mo tafoleng re feng committee le number phone tša batho ba ile re ta kgona go complaina go bona ka lebaka la gore a re tsebo re toga mo be re no ta meeting for go to complaina dillo tša rena ka nnete di ta fitha na re feng motho mo tee and then le be le re fe ile re talla go yena gape ge o mongwe a kganya ka rena re a leboga. Danke. Thank you. My name is Khadi Mojapelo from Ward 6 in Nobody. We are saying we are rejecting the bill because where we stay, the municipality appears to be more in charge than the traditional leaders. And this is a concern to us. Since 1652 to date, it has been 373 years of suffering, especially at the village called Mamahule, because people there, some do have the boreholes, and others are doing illegal connections of water pipes, and this as a result makes us suffer even more. We are also saying that if there are projects, they need to be monitored because there are certain contractors that are there, and we are very much suspicious of what they are about to do because things might not even go well there because of how they operate. We are also saying that let the budget also be directed to the schools because where I'm staying, I'm expected to spend of about 3,000 for camping for my kids. And it cannot be expected that with the 370 rand that I'm getting from government, I would be able to afford such 3,000. We were of the understanding that school fees have since been rearranged. There are no fee schools, but we are taken aback by the fact that there are still certain items that we need to pay at our schools. We are also saying that focus needs to also be made on our roads. I want to indicate to you that if there is a person who we can keep in touch with when we experience problems, please let's get that name so that we can contact such a person soon as we experience problems. We have been complaining of about 4 years, but nothing has been done
as yet. So we will appeal that we have a contact person so that we can speak to such a person so that we can communicate our issues as and when we experience challenges. Thank you very much. Thank you. If we can be, arga itshwara ka nako so re tswelle pele ka pele. Over to you, ma'am. Thabela, nna ke dumedisha maoshi, Tafola, le batho ka moka ba ba kgonneng go tla fa. Ke mogadi Lina ga Ratsoma Ward 5, moagišana wa Makorompe. Nna ke kgatlhano le budget ya rena. Ke dutse kwa nako e telele ga rena ditsela ga rena le metsi. Ndo go kusha botlhoko rena le batho ba fofetse mo around rena ke na re swantse re ba thushe gore re yo ba ka le diphoofolo metsi gore ba kgone go tlhapa le go ja. Ga ke dumelana le budget e kwe ke re thusheng gote ditsela tsa rena di bonagale jwalo ka ge re le gausi le meyara Moshata. Greetings, my name is Mohadi Lina Ratsoma. I would like to state that I am not in support of this bill. The reason that we do not have proper roads nor even water. And as community members, we also live with disabled people, and we are the ones expected to help them bath and also get food. So for those reasons, I am not in support of this bill. I thank you. Good afternoon. My name is Simpure Masilo, and I'm from the Healthy Living Alliance. And as a young black woman in South Africa, I'd like to implore the government to actually care about South African health. With more than half of our people dying of diabetes and obesity, this budget does not include any care for those people at all. The health promotion levy, which was meant to be increased in 2023 and then again on the 1st of April 2025, indicates that the government cares more about profits than it does the actual health of people. And so I'm here to just read out an list of demands that are endorsed by the following civil society organizations, which are Black Sash, Public Oral Health Forum, Environmental Monitoring Group, Desmond Tutu Health Foundation, South African Council of Churches, Treatment Action Campaign, and Grow Great. And the demands read as following: an increase to the health promotion levy to 20%, and an annual inflation increase so as to make up for inflation every single time it goes by. Expansion of the health promotion levy to 100% fruit juices and reduction in the threshold to have generated 26 billion rand revenue to date, to reduce healthcare expenditure by 7.5 billion rand over the next 20 years, and to save on type 2 diabetes related costs by 35.1 billion by 2030. For revenue to be generated and for savings from healthcare costs, these would amount to more than 60 billion rand over the next 20 years, thus enabling Treasury to invest more in poverty alleviation, expanding the National Schools Nutrition Program, increasing social grants, and implementing basic income grants. Unfortunately, the increase in VAT and the slight quote-unquote increase in social grants does not do for the health of people what the South African government think it would. Thank you. Greetings to the House at large, the table, Bakamushate, and everyone here. My name is Khabole Gori. I'm from Mutung Muleji, and Magoshi Khoshikhabo wa Boraro. I represent Youth Capital. So at Youth Capital, I form as a facilitator for Limpopo. So we are pushing for policy changes to address youth unemployment. So essentially, I would first like to address the issues of climate change that we have experienced as a province. So our roads, infrastructures are damaged. So with that said, so infrastructure development plays much role within human development. So when infrastructure is not in good condition, human development also it suffers. And I've heard the previous speakers that have spoken before me mentioning the issues of IDP. We've always gathered around in this arena, in this setting, time and time, and then we have young people in deep rural communities that can't really access, this very setting because of access. So we really would like the table to actually make amendments and also make changes towards taking these conversations and also this communication to deep rural communities as well.
Also, we are seated here, it's nice, it's beautiful, but also the budget, you know, there should be a minister of accountability or someone accountable that we will hold accountable for right after this setting. Because it's really nice to actually sit here, the budget is allocated, but we don't really know a way forward. So in a nutshell, where to from here? How do we proceed? Also, we would like, as Youth Capital, would like to direct this budget to public employment and also youth empowerment. And also issues of collaboration. We'd like the table to actually think through the statement or the mandate of fostering collaboration between government agencies, civil society organizations, and private sector entities to support rural youth development. Because right now we have a number of rural, NGOs, rural youth that are trying to make ends meet within their own means, in their own organizations, but they don't really have a say because they can't really access such sittings because of rural communities that they find themselves in. So in a nutshell, rural accessibility and also youth participation, but then forward we move with public employment and also youth empowerment. Thank you. Thank you, and to the following speaker. Kopa wa dumela ko pele kgoši ya ka gore re go utlwe gabotse. Thank you. Mosepediši wa modiro ke kwa bosekulu ga ke le bona ke bona bosimaimana interparliament national parliament maikemišetšo a ka le maele go lena ke create the jobs ge re lebelela mo Limpopo mebele ke mentšhi e tswaletše ka moka bana ba tswa dikolong ba shota mebereko ba kry-ile mebereko ba kry-ile di-education tše di alright mara ba kry-e mebereko mebele ya Limpopo e tswaletse ka moka batho ba rena ba ile Gauteng ntho ewe I think bjale ka ge ke bona ba national parliament here ba iše go kata mantashe ke mmereko wa gage ka taba di mining ke na tshwereng mining in South Africa ene ye nngwe e nkweša go botlhoko mo South Africa ke mašole ke maphodisa ke di-nurse batho bala ba bereke gabotse because batho bala a ba patele batho bala o ka se mmerekong go se ne selo ka potleng please re kgopela gore national nke ba lebelele batho ba go bereka mmušo nna mja pensioner mara ke lelela batho ba go bereka mmušo a ba go le selo especially maphodisa mašole ma-nurse a ba gole batho bala ba tla kry-a jwang maatla go bereka ba sa gole man batho bao ba ba gole ene ye nngwe e leng gore e re kuša botlhoko mo South Africa a ke se gore ke reng man mmušo wa rena dilo tša rena a sware ba re ka gabotse ka ena nako e letšeapole le re bolela go fa le iša go national batho ba ka ntle ba tsamaya motho wa rena ba le ke kae polekela ba leng go wena ba morakile in the same time mara rena mo re ruile magrikampa re ile batho ba ka ntle re ba ruile mo ka malapeng a rena a re ba raka national e re tloga mo re nyaka gore batho ba le ba ka ntle ba tsamaye bana ba rena le bona ba rena a ba kry-e mebereko ka taba batho bale because it's a cheap labor in South Africa pay ya ka e sa tšwele patelene patela batho ba bane goba ba i4 batho ba bararo goba ba i4 ka le bona ke di-cheap labor sona ka ga go a tloga a kgona go kry-a boroto then go yena is fine ba re lela mmušo ka ena nako e mebaene e bule a tlhokomanešile eno ya mare tsore ye mešitše keng batho ba le ba bereka mola ba go kaya gombane ba bolaketala bana ba bona bolaketala bana ba rena ba tswa dikolong ba diile di-engineering mebaene e yona e tswaletše go go ka ga mokopane mebaene e tswaletše go diegang bana ba rena ba tloga mo ba Gauteng ba o nyaka mebereko mara mebereko e gona the create the job please create the job in Limpopo ke a leboga Translation service. Thank you and greetings to the House. I feel the pain seeing Mr. Musi Maimane being in Parliament because
here in Limpopo, there's quite a lot of mining houses that have been closed. And this has made quite a number of people being unemployed. Would like the table to take the matter to Minister Gwede Mantashe to address this particular matter and know about it precisely. And the other issue is with regard to underpayment of public servants. For instance, your police, your soldiers, and the nurses. These are the people who in the main get underpaid, and you can't expect them to perform to the best of their ability while they are only receiving peanuts. We also experience the challenge with regard to illegal immigrants who are actually taking jobs that were supposedly the jobs belonging to our children. And this becomes a challenge because you cannot see other countries keeping illegal foreigners. But here in South Africa, the problem is quite cumbersome, and this is a problem indeed. Let me also indicate that this is going to make many of our people to go to places like Johannesburg due to the unemployment that they are experiencing. Thank you very much. Tobel, greetings to all present here. My name is Pashuku Charles Khotro from Misharing in Zibidiela, Lepeleng Kumpi Ward to Anda Hoshikekan. I fully support the bill, but the bill does not cover Marosh. If the bill can cover Marosh, then all gravel roads belonging to Marosh could be teared. The road D885, Misharin to Emerpan, and D4100, Misharin to Zipitsi, will be teared as we speak today. Misharin Mall has been opened, but the road is gravel. There is a gravel road at Misharin Mall. We are buying and we buy dust. And sorry for that. Hobbies Dam under Hoshikekan is muddy. The government must come, and please, the government must come and clean our dam. The water is useless. It is not used by the community. It only goes to Zibidiela citrus fruit, which is now collapsed. Please come and clean the dam, and at least there will be a short-term employment. I humbly request the proper and good intervention of our government. SAPS, in conclusion, SAPS Magatle is short of manpower. There are no police at Magatle. During the night, gates are locked. You find that in the church office, there are only 2 members. Another 2 are out with a van. Only 4 per shift. Please help. Thank you very much. Lochand, Edimachero. Erigita Miche, Bandlo Puling, Gawana Faki, and greetings to the parliamentarians. Nagi is Rutla Pasha. I'm from Ward 1 in Lepeleng Gumbi. Kimwagi Shandewa, the latter speaker here. I know parliamentarians, you love to see things are being done in their wards and in various villages, but it's not like that. There's nothing happening around our communities. That is because of lack of M&E, monitoring and evaluation. You spend a lot of money giving to our
given to our mayors to be responsible for those budgets, but it's not yet used. You can go back to Lepelle and Kumpi North one, more particularly the place called Mahopo, next to Mehlaring. It's now 20 years people are living without electricity. 20 years now, as I'm speaking. There is high crime rate. Every quarter of the year, there is brutal murder in my ward. Reboloka motu every quarter. Oelogorno becomes assassinated in his or her house. Or Twinshiwa, Ramoloka. We don't have water, actually. Today, so that I could be able to come here, to arrive here, just that is why I arrived here a little bit later. Ke fitile le wa kgomo ke hlapa to my friends. Ke hlapile gona kwa. There is higher unemployment rate. Higher unemployment rate to our young generation. Right now, we are about to reach 60 years. So that we could be able to get mutende. So now, my humble request is that when done with this special congregation, when going back to Pretoria or into your respective places, may you please drive through Mahopong village in Zebidiela. Possibly you will see what I'm talking about. Thanks ever so much. Thank you, Ndata. No, you can come through. I think we're covered on that one. Tobela, Udula Stulo, le cabinet Yagare, Mantona. Ezekiel Letwalo, Watre, ANC branch chairperson, and Hoshima Remabovedi, Mlep. Nasi Losaka kita focus on mo cost cutting. I do support the bill, but in future, please allocate more fund to the municipality because ke bona ba dirang moshomo o mogolo tjatji ka tjatji ba isha ditirelo batho. Mola le fa nationally engata but nationally shumisha tšhelete fela ge gona le disaster. Tšhelete e khopela gore le bereke that thing ya municipality le ba okay tšhelete ntši because ke bona ba bereka le setšhaba gagolo. Then ke tla mo correctional service. Mushwari no spend tšhelete e ntši go mapantiti ba ja marotho ya go tlotsiwa ba ja di fried chicken. Mapantiti e re khopela re mushwari na o tšee land o dira di farmer. Mapantiti a la tswe ka 5 o'clock a tsoge a ye ko di farm a jwala di cabbage mazampane a sa patelwe ba patela ba tla ba se ba sentence ya bona ko mashemong because gona tša government o spend tšhelete e ngata ba para parapala tša go tura atha ya go tura dijo ba ja dijo tša go fraiwa rona ka montle re palla re se criminal but re a botlhoka borotho jo bona ba buja ba go totsiwa pata. The other thing ke tle mo go agriculture sector. Mo agriculture sector government o funda di farmers tse ngata re a di tseba but di tswaletse because ba funda motho ba mo fa tšhelete ba mo rekela plus at the end of the day ba mo tlogela re ba re khopela gore ba mo incubate ba mo fe mentor for 5 years ba na le yena mo tsileng because ba mo fa tšhelete ba mo fa plus ba mo tlogela o wa palelwa because ana experience mo business but ba mo file tšhelete. Then the other thing re khopela le lona ko parliamenting from president, minister, deputy ministers le re tseng the green light motho a tsamaya ka koloi teo ba tse pedi. I thank you. The green light tickets are ANC, Ronald the blue light. No, I'm sure. You can translate. Greetings, my name is Ezekiel Leswalo from Watre. I'm also the ANC Ward chairperson. Firstly, I would like to state that I am in support of the bill. Now, I believe that when allocating the funds
more funds should be given to the municipality because they are the ones who do more work. National only use the funds when there is a disaster. Now, when coming to correctional services, I believe that it would be proper if government allocated land for prisoners to work so that they can produce food without being paid, because government spends more money on prisoners. They get good food while we do not. And when getting to the agricultural sector, government provides funding for farmers. Then along the way, their farming would collapse. So I think it would be proper that they be given mentoring for 5 years before the government could allow them to go through on their own. And when coming to Parliament, I believe that it would be proper that government could reduce the number of blue lights convoys so that they could save money. I thank you. We are going to take another 7 hands. And now I'm going to cover the span of the room so that we can spread it out. I've covered quite a few people. Let me recognize, I'll start again. 1, 2, Meola. I will be there just now, my brother. Let me take 3 in the front here. Really, I think we've covered a number of issues on traditional leaders, so I'm conscious of some of the discussions that have been taking place. I just want to finish the front, because we won't have another round here from the front. So let me take, how many are we on? How many deficits? Sorry, just want to make sure we are covering everybody. This will be the second last round, and then we'll have one last one, and then I think we'll be covered, because the issues are starting to come back in different ways. Let me take that one hand there. Let me take these last 1, 2. And then that's it. I'm afraid, my brother, I'm not going to. I'll take these 1, 2 there. You can negotiate how you work there. If we have filled can you wait a little bit? I think if they are finished here, they will be covered. Darren, are you all right there? Just hold on. Ema pele ganyane mme ke batla go tsa re se go ra kwana ka mekana ga rona ke batla go checka go morago mola gore ba covered ba itswetse mola, so re tla tswella pele bagolo baka. I want to re-emphasize, I know there are many hands that are going up. Tse ding ditaba re se re di bua gape kgapetsa kgapetsa, a re fokotseng go nne re ntse re bua story se one, a re etseng ka pele so that re fe ba bang chance. Otherwise ga o tlo bua the same thing that has been spoken, Khartusi go kry a much broader view of what it is. So ke tlo kopa go re itse ka tsileo. I'm going to be strict on time because now we are entering into the afternoon and I know there's lunch organized, so ke batla re fetse before ha re tšea lunch be re tseba re feditse mmereko wa rona ke re ra dumelana ba gaetsho. Tango memo pele mo o tla ipolela gore o mang o tlo thega o thege and then re tswelle pele mo. Thabela ke dumedisha badudi ka moka ba ba leng ka mo gara holo ke le wa le tafola rena nna ge le bili ke a ithega mara seo ke se bolelang ke se tee fela ke be ke kgopela mokhansela ra rena le khono re tlile mo re tlo ba re iteleditše re kwa seo batho ba se bolelang ka moka nna re kgopela re clinic ya maja clinic ba nke ba yo oketše
ba e oketše ka baka la gore e tletše di-chronic tše dintšhi le nna ke le jalo ke le nna Francina Kwena Malokana ke chronic ya maja clinic re kgona go tsena ka clinicing ka 6 o'clock e be 5 o'clock manthapama e sa nka manese a re thuša ka baka la gore manese ke a manyane ka clinicing ya ga maja o hwetše e le ba 4 fela mara o mongwe le mongwe a na le mmereko wa hae rena di-chronic re palelwa ke go humana re tlo tastiwa diswikiri malwetse ka moka go ya ka mogolo re atletše re fetše re sepele go sasa go tlhagang gore a re go sasa go bitšiwa ambulance ke le nna molwetse ke a tloga ke ya go number 2 ka dikolong ge re le ka dikolong re a makatšea mmušo re kgopela gore le re hirele ma-security ka boka la re ntšha di-10 rand tše ba re ke tša go patala security and mebereko a e gona nna ke nna o mongwe o bereka Sindate Dropping Center ke kgopela gore mmušo nke le thekgeng di-DIC ka la re ke di-NGO ga re tsebo gore na ge ke bereka kgwedi ka moka 3 months ka moka ke sa gole ke tlo gola ka kgwedi ya mafelelo ya boraro kgwedi tše pedi ka moka re ba re ja eng then ke khumana e le gore ke bothata ka malapeng ga re ke khumana e le gore kgwedi tše tharo ka moka na tsona a re di selo ka malapeng di-NGO nke le di sale morago ka re o ka re mmušo a rena wa social o ka re ke bona ka re wa tlotša wa kolakola ka baka la re ge be o diana re kgopela gore o re thuše gore re gole kgwedi ka kgwedi ke a leboga Greetings, my name is Francina Kwena Malokane, and we do support the bill, but we were requesting our councillor to focus on the issue of extending the services of our clinics at Ramaja. We always go there early in the morning, but without being attended to. Yet we do suffer from certain conditions like your diabetes and other illnesses that make us, or rather get exacerbated, because by the following day when you go there, they have to call ambulances, since one would have not been attended to the previous day. We also need security services at our schools, because we are made to pay off about 20 rand every month, but such services, we don't seem to be receiving them. The other issue is with regard to the DICs, where we are not being paid timelessly. It takes long for us to be paid. So we were of the opinion that government needs to come up with a mechanism to pay us every month. Thank you very much. Sorry, ma'am, I'd recognize the lady there, so she could not come to the microphone. So if I can ask that she goes and then you will go next. Thank you, ma'am. Kalabor. Ki Lerato Matiane, Mosetleng Ward 21. I do support the bill. Beginali Hupelo Kanyani government in Yarena. Beru Hupela government arena irrelevant both rural and urban areas. Nakitwa Mutzing, Wamaraye, Monandi Tloko, Kudu. Arnatzila, Ki gravel road. Bana barena, auna dikolo tsa rena both secondary and primary di tswaletswe. Bana barena ba travela 10 km go ya mo sekolong se se itseng. Transport e gona ba re tlisetsa di-bus, mara di-bus tsa gona ke maratha. Bana barena ba ya sekolong 3 days a week, 2 days transport a gona bus e stakile. Nako nngwe a ba boega ba fitlha magaeng ka bo 8-9 ka lebaka la bus e stakile. Nerno bali no ikgopelela gore le rena ko magaeng dinaga magaeng re lebelleng ka leitlho la botho le re dire ka go loka ra leboga.
Greetings, my name is Lerato Matiani from Lesehleng Ward 21. We are in support of the bill, but my plea is for government to treat us equally. Now, our children, schools are far from where we reside, so they end up using school transport, which doesn't come daily because our children would only go to school 3 days in a week. The reason our children cannot go to school properly is because the buses that they use are not in a good condition. Some of the days, the children would not be able to go to school because the bus would be broken. And sometimes they would even come home late at night because of transportation issues. So I was asking for government to treat us properly so that we can also have good services. Thank you. Yeah, May, over to you, May. Good afternoon, Chair, and to the committee. Thank you for coming. Chair, I just want to, I'm Tanya, and I speak on behalf of Build One South Africa. So public participation is defined as being able to influence, own, direct, and control the outcomes of this budget. And so we reject the notion of the Minister of Finance coming to inform us. The mandate out of this hearing is that people can't afford a VAT increase. Will your legacy be that of 280 million South Africans that are reliant on social welfare, 20 million of South Africans that are food insecure, and 27% of our children that suffer from malnutrition under the age of 5? Yet your cabinet is the largest in the world, with a billionaire president that gets paid more than the German chancellor. Their economy is 3 times larger. I want to define what the dictionary says, not Bosa, not I, as an oppressor. An oppressor is a person or a group that exercises authority or power over another in a harsh and burdensome way. So those in power, you have become the oppressor. Because the poor, we simply can't survive. And this is not based on feelings, it is based on facts. Will you be bold and courageous to stand for the people, the poor, the marginalized, the widow, the oppressed, the unemployed? Or was your oath of office just a checkbox exercise for your party and not the country? We are yet to see these deputy ministers serve the people with their salaries. You can stay on as ministers. Why not serve with your salary? We invite you to start being servant leaders. You don't need a salary of a deputy. You can have a salary of a normal MP. I want to also ask the President, what is the outcomes of the performance management contracts of these ministers? Or is it measured by blue lights, first-class flights, and the perks of elitism? Stop catching flights. Catch the heart of South Africa's people. You have the opportunity, committee, to go back. Bring all South Africans together and develop a national plan by growing the economy. We reject this VAT increase. Stop burdening our people. Ons verwerp hierdie begroting. Thank you very much. Thank you very much. Anders is in Afrikaans, gaan almal verstaan. Just that last bit in Afrikaans. I don't understand it. Oh, we reject the budget. Okay. Bye, dankie. Ke a leboga. Ke tamišeba ka mafateng a matelele. Nna ka lebitso ke nna Lesiba Simon Muthwa, councillor from Ward 5 ka Lepelle Nkumpi. Sa mathomo e re ke leboge palamente ge e tlile ditšhabeng. Ebile ke dire boipiletšo ba gore next time palamente a etle kua magaeng ba tle ba kgone go bona tše di nyakegang kua magaeng ka bogaufi. And then ke kgopela Minister Tlhabisa nke a speed up taba ya pako ya bogoši
cause rena as ma-councilora re humana bothata mo di-villageng tša rena ge go ena le dintwa tša pako ya bogoši mantona a alwa ba bakišana so e fetša e hlola tšharakano mo motseng and then e nngwe e ke kgopela gore parlamente e thuše dimmasepala tša gabo rena especially di-local municipalities dimmasepala tše dingwe ga di na le di-license tša metsi like masepala wa gešo wa lepeleleng kumpi whereby ge ba ka humana license re ka kgona go generate revenue whereby re tlo kgona go tšea ditirelo ra di iša di-communityng tša gabo rena and then e nngwe di-village tše dingwe or di-ward tše dingwe in 30 years of democracy ga di na le service delivery like Ward 5 ga re na le service delivery kua re tšwang gona in 30 years of democracy but re a tshepa le go dumela gore ge parlamente e tlile mo today go tla ba le diphetogo going forward and then e nngwe e ke e kgopelang ka Zebediela re kgopela TVET gore bana ba ga borena ba kgone go ithutela tše tša matsogo ke a leboga. Thank you very much, Lynn. My name is Simon Motwa. I'm a councillor in Ward 5, Lepelengkumpi municipality, and would like to express our appreciation for your presence here today. But we also would like to say that next time it would be better if you go and see our villages as to rather witness what they actually experience. But also would like to appeal to Minister Chavisa to speed up to speed up addressing the issue of disputes amongst the traditional authorities, because this many a times gives us problems as councillors when we deal with issues that affect our communities. Parliament must also intervene in as far as ensuring that certain municipalities do get water licenses, like the one where I come from, which is Lepelengkumpi municipality, so that we can collect more revenue. The other issue is with regard to service delivery, which was never witnessed in our villages, like the village where I stay in Ward 5 in ZB. We do not receive much of the services, and as a result, we'll continue staying here and talking about these issues. Thank you very much. Thank you. Next speaker. Thank you so much. My name is Molatelo Mohali, representing Kusi Development Association. Thanks to the committee for the opportunity. Before I start, I wanted to remind ourselves about the previous speaker who asked, why is this hearing happening today, being the 1st of April? And in my next submission, you will understand why I start there. Because I also have the same confusion and thinking whether this is, I should read too much into today's date or not. So, and let me get straight into it. So, when you check the parliamentary website, there is an information that was shared very early in February, talking about the bill, and also sharing information around when will the public hearing be convened. But the date, venue, and time will be confirmed at a later stage. Up until I stand here today, that information is still there.
So we are having a hearing today. A very important platform of the parliament says this is still going to happen, but it's happening now. So the result of this is that people like Bomulatelo who are rural or urban elites will have airtime to call their people in parliament to check whether this is happening or seek confirmation. They will get that confirmation. But for someone who stay far away in the rural areas and not having access, will not have information or confirmation that this is happening today. So to him or her, it will be the 1st of April. And the other issue is that there is another information that suggested that the submission deadline is on the 28th of March, which is last month. So from my little experience of participating in public hearing is that submissions come way after the such engagements are made. Now we are making oral submissions way after the deadline has been issued on your website, which is the 28th. Yeah, so the other issue is that the other issue we take on... Just sorry to stop you there. Which bill are you referring to? The Division of Revenue Bill. Okay, please proceed. Okay. So the other issue that we take is that a lot of us who don't have access to internet have seen this bill for the first time this morning. So we are laying our eyes on the bill this morning. Immediately we must make submissions. So that's why you hear a lot of us are sharing lived experience, but not necessarily going into details or making our inputs in line with what is written here. We're just sharing our lived experiences because we don't have time to go through it all. The least we can do is to share our lived experiences. So as the organization that I represent, Nkuzi, we are challenging the committee to reconvene a public hearing engagement where everybody will be involved and no one will be excluded, and then information shared in advance so that true to what the committee stands for, they align to the Section 72 of the Constitution, which mandate the committee to adequately involve the public in the lawmaking process. Thank you. Thank you very much. Next speaker. Thank you. Tobela, agreement mo rena, tafula rena itlhompega le setšhaba ka moka. Wa eme mo ke le dwa batumeno go tswa Sebidiela go latha kgomo ka fase ga pušwa kgoši ba dimetša sello ke kana boraro. Ka tulo ke tswa ka le bolatha kgomo ke ntona mo. Re na le tsela kua ko kwa ka wa go mpelega o na 105 years. Now over 35 years. Para ore tselele ene le mengwaga re kana le one o re sa thušiwe. Dipula ge na bana ba thušege ba palla go ga dikolong. Sekolo se ya almost a week. Re ne makgetlo a mantšhe ya masepaleng re le ka go tetletleba gore na thušwa rena ke ya goreng. The least they can say or do ko go botša gore is a national road mo e leng gore re swantse re tle re thušega. Jwale re toka re le motlotlo ikgono go tla gore bona le mo re kwiša gore thušwa rena e tla dilo tša rena gore thušwa rena re tlo ikgoma. Ke wa gape ke re le magoši nke re a ileng tlhoko re re le boima jwale ka magoši goba gona mantona ka gore se sengwe le se sengwe se se tlhagang mo motseng batho ba tla go rena. Ge ke bolela ka taba tsela ke bolela pelo ya ka le nna e rotha madi ka gore ambulance ge e tle e swantse e tle e tšee molwetši ka ba moimana ge e palela ke go tsena ba tla mošate gore mošate thušang. Jwale ke sello sa rena re se tliša mo go lena a ke tepolele nna fela ge ke theeditše tafola e gore kabinete ka mo ke ko ka re sello se re lelang ke se se tee. Jwale re ya kgopela gore ge le boela morago mo le tswang yelang dilo tša rena tlhoko
ke buša ke botšiša gape gore na ka gore šifa go lla gona re alla le tlo re araba jwang go kwa gore dilo tše tša rena di fihlile mo go lena ke a leboga. Thank you. Greetings. My name is Le Daba Tumelo from Zibidiela, Bolasha Homu, and I am an induna in my village. Now, my main problem relates to roads that are not in a proper condition. We do not have good roads in my community, in that whenever there are problems, the community would come and complain to us, and we are unable to can provide answers. So there's also incidents whereby you would find that ambulances want to come in, but because of these roads, they are unable to do so. So those are our main concerns, and we would like you to provide help in that regard. And I also have a question as to how are you going to answer our grievances, since after taking them, you are going to leave. That is all. I thank you. Thank you. Next speaker. Thank you. Oro e tlhomphega le ina la ka ke nna Nkona Jan ka lepeleng kumpi municipality ward 6 ke nna moleloko wa ward committee ka kwa jale be re ne di kgopelonyana tše pedi ke be ke ntse ke dutse mo ke theeditše ditirelo tša borena ka kwa re tloga re go ga boima di a fiwa fela ga di šope a ke laetše gore ge re lebeletše ditirelo tše di palalang ke gore thuša ke ntwa magareng ga goba a ke no re senge ntwa go se šomišane gabotse magareng ga district municipality le local municipality. Batho ba babedi o ka re o mongwe o swanetše gore a tlogetse le and ga ke lebeletše o ka re ke district municipality ka baka la gore ditirelo tše dintšhi tše bang tše dikgolo di tlang ka kwa di šupetšwa di tšwa go district municipality a ke fe mohlala taba ya kabo ya dintlo le taba ya kabo ya meetse ka bogolo bulk water supply batho ba šoma mešomo ye ba bonagala e le maikarabelo a district municipality eno kabo ya bona e sepele gabotse especially ka kua masepaleng wa gešo wa lepeleleng kumpi a go be le tekatekano makhanselara a bothateng re ba šetše morago a se masepala wa bona kua district jale o kry le gore ba bangwe ba fe selo financial ye mola ba bangwe ba filwe se sengwenyana ke no fa mohlala ba bangwe ba ka fiwa dintlo tše 6 ka financial ye ba bangwe ba se khumane selo ka mo diwoteng tša bona wa latela financial ye ya go latela ba hwetša tekatekano le ba ba hweditše 10 pele go a ba le a serious backup ye re bušetšang morago ka kwa ditirelong ka taba tša kabo ya meetse ka kwa ward 6 ka lepeleng kumpi ka bolatla kgomo lefolopo re ne le project tše dikgolokgolo tša kabo ya meetse kabo ya meetse yela di-project tšela di bonagala e le di-project tša dimilione tša go aba meetse a hlwekišitšwego ke gore ke di-plant and di-plant tšela ke tša dimilione from Capricorn District Municipality fela ga di šome for now is a period of 5 years ge ke ra di šome go ra re di-plant tšela a di ne ba šomišwa ba tšona ba hirileng gore ba di tlhokomele gore di a šoma batho ba go purify meetse le ka kua a bagwa mara di filo tšona di eme mola standing 2 big projects tša dimillion please attend le batho ba gona ba di operator pure water operators a re na le bona e no ba gore ba no re le na ward committee gore re ka kgopela mang mang a thuša standing there for 6 years now the project tše ka kgopela godimo ga tšona ditaba tšeo re ba le mathata a gore re hwetše gore na re ka tsena kae ra thuša ke mang le ba khanselara ba rena ka gore
ba ikhwetša e le gore ba botša gore gape district municipality le rena re ba lepeleleng kumpi re masepala o tee jale le ka se complaine go rena re masepala ka moka ga rena go tee le lena mara the project is standing there is not working and ke ya di-million jale re kgopela thušo tle ke di-project tše pedi tša di-million ka lepeleleng kumpi ward 6 tša go se function bana ba nyaka mošomo di-operator tšeo tshepero di sekolong di tla di bereke mola ka gore ba re file yona project eo is there mara e šome ra boya ra ba le mokgwašo ona wa di-returned funds from our municipalities tše di sa bang tša šoma ditšhelete tšela di bušetšo morago tša di-returned funds di sa bang tša šomišwa rena re di tlhoka ka kgopelotlhe a go be le accountability ge le fitlha ka kua parlamenteng a go be le consequences a go be le maikarabelo ya gorena di dirile di-million tše kae ditšhelete tšewe di swere ke bomang ke bokae re di yang ka wa di bušeditšeng re no molesano dula aowa gape a re tlo tšwela pele a re boneng gore re dira jwang re lamolele ke a leboga Greetings to the table. My name is Nkuna Jan from Ward 6 in Lepeleng, Nkumbi municipality. There are some challenges where we stay, and these challenges are with regard to the conflict and misunderstandings that normally happen between our local municipality and the district municipality in as far as provision of water and housing is concerned. This happens because when a budget is allocated, you will find that it's not done equitably amongst the councillors, so to say, because you would find that one ward is given of about 6 housing project or 6 houses to build, while others do not get anything at all. And by the following financial year, regardless of whether what has been allocated a particular number of houses to build, you will find that it still get extra houses for it to attend to. And this is quite a bigger challenge because we also have the challenge with regard to a water project that is that worth millions from Capricorn municipality. And this project, it is there but not operational. There are no officials which are supposed to be operating the project that is already there, because we do not even have water operators for a period of 6 years to date. And this is quite a bigger challenge in as far as we are concerned. The other issue is with regard to returned funds that are taken back to the treasury, so to say. We are saying these are the funds that are being returned, while where we are, we don't even have funds that are being allocated to us for us to can make sure that we provide services. So we are appealing to you as a parliament to attend to this matter as a matter of concern. Thank you. Ke tšee sebaka se ke dumediše tafole ya gago modulasetulo maaparanko a le mmo bakgoma le bakgomana ba re sepelang le bona ba go tšwa mošate wa moletše di-political party ka moka tše di le mmo ka moka lena ke re ke a lelotše ke be ke kgopela go checka le lena chairperson gore le tlo tsamaya di-province tše ka moka goba
go fedile ka mokgwa. Be ke nyaka go check-a e pele ke tswela pele. O no e kopa gone yanong ntate wa? Ee. Ke tla bua ha ke setse ke feditse kaofela ka potso e ga e botsiwe ke wena fela ba bang le bone ba ntse ba e botsa gore re tswelela pele yang e re yaanong e tlo batla gore ke e tlhalose ka botlalo gore re tlile mo re ya tšea Polokwane e re ke go botse baagisane ba mo gore budget a kere e beiwa ka February e be beiwa gape ka October for medium term budget policy statement ka dinako tsone tseo go ba le public hearing mathomo le gone yaanong rama e re kgethile Polokwane ba bang re a Kapa ka Labohlano mo e leng gore ba tla etsa di-submission ba bang ba tla di etsa online di-province tse ding e tla re ka October re ye di-provinceng tse ding bjalo le bjalo so e re ke sa re ga ke batle re be le dialogue nna le wena ne ke tla e tlhalosa mafelong yaanong o tsere nako ya gago ga se yaka e ke itsereng Ke a leboga modulasetulo. Ke be ke nyaka go check-a eo ka gore e be e tla re thuša ge be e le ya Limpopo fela. Ka re gona no go na le di-province tše dingwe di na le ditšhelete mo lapate re ka se bolele selo ka tsona re tla bolela ka tša Limpopo fela and e be e tlo re thuša gore e be national, Limpopo, local and the traditional authorities. Ka gore mo o ka re le lebetšo traditional authorities batho ba bantši ke a kwa ba bolela ka yona ke nagana gore maybe that at the bottom ya piece paper ya Sepedi goba Northern Sotho ko mafelelo mola go na le unallocated. I think it should be traditional authority. Ge le ka tšea that into consideration because government ya gile di office go di traditional authority big offices mara di na budget ba ra re direng ka tsona di office tšeo ka re tshwanetse e go be le budget ya go rana those offices and then e nngwe go na le this department e ba e bitsang Coxter. I think the last two abbreviations are our traditional authority mara a gona ntho e bolelwang ka traditional authority even on local level, even on provincial level, I want to be able to so maybe modulasetulo I can say I am partially supporting the budget as it stands now because it will like Limpopo more. And then the other thing, is a leading statement. Karina from the beginning, azang karatlamo, kobara wuchi shore, le bona budget jwa, le sanjili direva. As traditional authorities, nobody came to us, or we saw na hudera halanga budget. As such, ribonogare rena as magoshi, ritlilemo go tla itsagisha ka ditšhaba. Ka re bolela ditaba tše re le magoši, lena ge le tloa mo le tlo re, re be re na le magoši, ge re bolela ditaba. Mara di re ya mefelo ka tšhelete. A gona mo re tlhaellang gona ka budget. So for that matter, re no le tla bolela ka rena, mara take into consideration taba ya gore magoši must appear because Coxter e gona, that traditional authority e tshwanetse e bolele something ka rena magoši. Tango. Ke a leboga. Pele re tswela pele, can we get translation ka pele? Greetings. My name is Puti Moloto from Ahoshi Moloto. Now I would like to greet the table and the traditional authority and everyone present, including all political parties. Now, before I can proceed, I would like to know whether Parliament will be visiting all the other provinces from here. Now, the answer was that today we are here, and then on Friday we'll be going to Cape Town, and then in October we're going to visit other provinces. Okay. Now, looking at this bill, I have noticed that the traditional authority has been left out.
Now, looking at the piece paper where it says Northern Sotho, I believe that should actually be the traditional authority. Government has built big offices in the land or in the traditional authorities place, but they did not provide them with budget. So that actually makes those offices not to be used. And I've also noticed that the bill makes mention of national as well as the provincial level, but it says nothing about the traditional authority. So for those reasons, I partially support the bill because no one came and consulted with us so that they could hear what that the traditional authority has to say about this bill. So I am worried that should we maybe make further submissions, our views may be twisted whenever you are going to convey what we had said. I thank you. Thank you, Chairperson, and all protocol observes. My name is Setlamarago Tobejan, Emeritus Hoshi of Mafefe. I'm standing here representing the Congress of Traditional Leaders of South Africa, Contraless and short. We partially support the bill. And the reason behind it's one amongst other, the bill does not seem to adequately allocate resources that will enable the country to run national health insurance. That insurance, it's an insurance that will take care of the poor in South Africa. As long as we are not going to allocate sufficient resources for it, we are setting it for failure, and we are going to say somebody is failing. Let's correct it. Let's go back and correct, the allocation of that particular institution. The education department, they've already spoken about the infrastructure education, but I want to emphasize the scholar transport. The scholar transport, Chairperson, it seems to be a setup to kill our people. The model of transport that the education department is allocating to our people, it says to us, our lives are so cheap that they don't care whether we'll die or arrive or it's just a danger on itself. The buses does not have brakes, they are not roadworthies, but you are allocating them to the future of this country. Because education is about the future of South Africa. If you don't, allocate and then monitor that, you are providing, services that are going to provide life for our people, then we are creating danger for ourselves. Your MOU at the end of this bill, clearly saying structures that were consulted were National, Provincial, Fiscal Commission, and SALGA. The National House of Traditional Leaders was not consulted. And that is the reason why when you come to the last statement by the state legal advisors, they are saying it wasn't necessary because it does not talk about them. How can we talk about them when we don't consult them? We ignore them from onset, because when you prepare for this bill, instead of consulting that institution, you leave it aside. And therefore, it is for that reason that you set not even a cent that you're setting aside. Worse enough, we have just made to establish
traditional council of traditional leaders across the country. Today is the first day of a new financial year. There's no cent allocated for those traditional council. How are they going to operate? Are you saying automatically you have already judged us to say the traditional council have failed? Because without resources, how will we win? There will be no meeting that you will call because there are no resources allocated for that matter. So you yourself as Parliament, you should have been acting better than departments because your interests are above, a department. You should talk about the people of South Africa, including the indigenous people of South Africa, which are traditional leaders themselves. Thank you, sir. Thank you. You are run out of time. No, but it's 3 while I'm covering my interpretation. There will be no interpretation. Oh, you are operating I'm as looking at VAR. That's effectively you are giving yourself extra time. No, I'm looking at So if you speak in English, you have 5 minutes. you said so yourself. Oh, let me give you, but I'm looking at the time here. You please wrap up, sir. I will appreciate that. I will try as much as I can. But the next issue is about the, security cluster. You look at the evolution of the world. When you start with the military, you don't give them sufficient, resources. Again, you are putting their life in danger. Not only them, even us, because once they are failing out there, they are going to push them and they are going to run back into us. All of us will be dead. Please, let's budget enough for, the security cluster. The police, they themselves, they must benefit enough on this budget so that they look after ourselves. The infrastructure allocation, the rural communities, they should see that the equitable share that we are talking about, it should not be about only numbers of the people in Gauteng. The people in Gauteng, they are there when they are still healthy. When they are dead, they are sick, they are coming back to the rural areas, and they have found ourselves having nothing in the situation they are coming back to it. So we thought, correct this and not only look at the number, look at the after effect of people that are migrating from Johannesburg coming back to Limpopo. And I would conclude by saying, give us the electronic, contact where we'll send you our submissions in detail. Thank you. We'll do that. Thank you very much. Ralocha, Lochi. Tobela Musima Imani Chair. Tobe. Ke me fa le ta dumedišetša mo bua ya ka kgati ke dumediše ba mantona ka moka le mfa baetapele ka moka ba kgoma dikgadi tša ka mošate ke feditše nna ke nna maphuti matamela ke tšwa ke le moletši monywaneng ko mongwe wa mantona a kgoši e tete ya moletši kgoši ga bo moloto wa boraro Mokwena Moila Letlhaka ke eme fa ke tabeile jwale ka ile nna ke le mosadi wa basadi ebile ke tlhaotswe jwale ka ntona tšhe ke swabile ke tswa ke le ko lefaseng le lengwe la deep area ke moletši gore lefase le lengwe la ko fase la moletši nka no botšiša gore na re na le ba magweng madi a rena a tshwane na re na le batho ba kwa Urban ke le mosadi ke eme a ke tshwane le bona e le ntebeletša a re tshwane mara ditirelo di ita mo rena papa Maimane o ka swaba di tla ka o nanya ka botlhoko bo bogolo ba o šiša mara ye nka se le se ke kwele ka pele letswa le re kgale le bolla ka bogoši ke tlo bolla ka bona le nna papa Maimane le be le pelo e telele ka gore re kwa botlhoko re le magoši ntone e nngwe e eme mo ya rena magoši re bereka 24/7 from 5 to 5 bile a se re ngwa le mo di-gating gore time ke 7 to 7 ba o tsoša bošigo mara ke lebeletse ko Urban ko makeišeneng go na le di-Apollo from street to street na mo magaedi a re di nyake di-Apollo di a re rona ke kgopela le bolele le the relevant municipality re ya dinyaka
October ebile o ka re go gole. Re bola ka crime. Apollo e fokotsa dilo tse dintsi. Re a di kgopela. Especially di thome ka magošing ya rena. Le mantuna a rena. Di ye dikolong, di ye ditleliniking. Le strata ka re. E re ya go bo Soweto kwa. Nka se bolele leina la Soweto ka re. A ke re ba tlang kgata ka masiko ba tlang tshwara. Ile ba Soweto ka moka. Di lempo ka moka di gona. Re a di kgopela. Ene papa Mangimane. Ke itebantšhele lena. Ge le ka pheta ka mo dipukung ka dikgetho. Limpopo is number 1. Mara e re ya ka dilo tse di botse. Limpopo is ke number mosela. Batho ba kwa Kasikwa ba ikgona ba tsamaya ka divrpa dilo tse ka moka a ba le kgethe. Mara rena ka gore re kwa mahoši mokgekolo o tswa ka tšajana ebile e se a je a ema mola sekolong nambile a kgetha a re bethe le matse o taba iwe. Mo magošing mo mogala yo mongwe rile a eme mo a bolela ka pelo ya botlhoko a re lapiste ke stipend a ebe salary e be le medical e be le di-allowances ka mogare di a di tseba di-allowances ya mmušo clothing allowances jaaka mo ntle o ile o robala dijo di-allowances di ona why magoši a rena di tlhoka mara ka mmušo ona le tsona di-allowances goši ya ka tshwantse re e flyer motlho mongwe a ya meeting a ipatelele le nna ke fly ke ipatelele ke bereka setšhaba ra e nyaka allowance o re kgone go fepa le batho ba tlile ka mošate re a ba apeela ka eng ye nngweše ke sa bolela ke kgopela sebaka medical scheme we are very much sorry ka ra mmušo ka ra nthola go na le James go na le bo Bonitas mmušo o dirile James wa ba sa dirile magoši a rena goši ya ka tshwantse e lwala yo patama ko nnopela e ba feta batho bane e lebelela so ra e kgopela October e go gole ye nngweši ya ditleliniki tswetswe re a le kgopela papa Maimane ye yona le to the relevant portfolio committee a di bereke 24/7 bošiu le motshegare batho ba le ba bona ba le ka morago ka le nna a re na tšhelete ngwana wa lola bošiu o hira van ke 700 to Provincial 600 to Nobel whatever the cases may be a ba bereke mara ge ba bereka hira bana ba batho e be maphodisa ditleliniki tša rena di be le security a ke re ba reipiwa ya mafelloše sanitation o ka motšea ngwana ko Soweto ge ba tlile ba eta mo di-toilets ya rena ba šhaba mekoti ela ka botlhoko ba pelong ke di raba le case ye nngwe ya ngwana a sekolo ke di a trend you can imagine ke ngwana mang e botlhoko jale ka motswadi a wela ka mola re kgopela di-toilet di se ka kgetha papa wa ka o bereka masepala re lebeleleng ka o tshwana e le fa di-ward committee tšela nke le se ka la rekwa banna di-ward committee ge e le re le gona ka mo se ka la rekwa išang ditirelo ko bathong di-toilet tsela le nna re kotame re tshwere difounu re trenda so kore o se ka tšhaba tšhatšhane o se ka tšhaba eng o khumane kore ke mokgethile Maimane o tamperekela ye nngweši ya mafelelofelo go na le ntho ba re ke CWP hirang bana ba batho ene e se ka ba le maatla ke go ukwile mme wa ka ke a go leboga ga se gore re tswelele ka gobane re a dumelana re tshwantse re tlhompe ba bang kaofela le nako. Greetings. My name is Puti Moloto, and Chief, which one is? what translation? How can I the highlights? You don't have to give us a repeat. Matlamela from Molechi Village. I would like to greet Parliament as everyone present. Now, my question is that why is services provided inequitably between rural areas as well as urban areas? Because when you look at the traditional authority
they are working 24/7. People come and bring their complaints at any time. So why are we not provided with safety? Because if we could be provided with street lights, that would help in reducing crime. Such lights should be also provided in schools as well as clinics. When you look at urban areas, Soweto for example, street lights are there in every street. And the other issue is that here in Limpopo, whenever there is time for voting, all the people of Limpopo go out to vote. That is the reason why Limpopo is always leading in voting. But in urban areas, the people there do not vote. Again, I would like to stress the fact that we are tired of receiving stipend. We want a salary, and such as a salary should also be accompanied by allowances for traditional leaders. They should also be given medical schemes, just like other government employees. Now, the other issue that I would like to stress is about the clinics. Clinics should work 24/7. Security officials should also be employed so that they can protect such employees, because they get attacked while working at night. Flushing toilets should also be provided to avoid unpleasant, incidents. About the EPWPs, people should be provided with work in the EPWPs so that people can get employment. I thank you. Thank you, Mayor. I'm going to be strict on time because we now are in between human rights violation as they speak to lunch. So I'm careful what we need to do. So me, kopa we tshware fela ke a o bona ebile o motho wa Sundowns so ke a tseba le tsa ka pele. Greetings everyone. My name is Vicky Macha from Bochum Ramaponto, the founder of Badira Moro Multi-Purpose Center. O aberekang ka batsofe ba golofadi le bana ba di orphan. Eske bolela hore ke bereka ka batsofe ke tlo tla mo temaneng ya okay ke dumellana le bill. I'm sorry for that. So problem ya ka e ko di masepaleng e re tla mo temaneng ya budget. Pero kgopela hore budget e le allocate budget ka yona tsela eo. A ona hore motho mongwe a ka ya mola di masepaleng a bontshe hore e re lefile budget e le ka mokgo le a tla la checka hore budget e rile e applique so then le berekisitse ka mokgwa malebana. Cause e ra rutlo fela re ya kwa di masepaleng re llela le ditirelo o sena ntwe e tlhagana. E nngwe a she di pay point tsa batsofe. Batsofe ba rena ba godile kudu hore ba ye kwa di shopong ba ilo tshwara di line botsotsi ke jo bontšhi o nnuale o mongwe last o buile a sena pay o mongwe o na le 4 years a patela motho a sa mo tsebe a re o patela leswika 4 years kaofela last a ya le bana motho ola a sa lewa a sa mo tseba re kgopela hore le di bushe back batsofe ba gole mo ba dulang gona e ba sepela ba boele ka magae e nngwe ke di caregiver so mmereko wa di caregiver botsebotse a ke tsebe ke tla butša batho ba right hore lena mmereko wa di caregiver ke eng cause le ba beile go di clinic a ke bone ba ya di training ke bona fela ba checka hore a una covid ke ntwe ba e checkang botsebotse ba checka covid ore tshwantse ba tsamaye ba ye kwa metseng ba ilo checka di patient ba ba tšeele medication ba tsofa ba sanya ka medication wa o ta ka di caregiver cause caregiver o tswa mo go dulang gona e ra ora medication o ngana o nwa motsofe o na le mogwa hae a change ha sa robala ga botse hore mamang o mphile medication ola e ra re o berekile be re gopela le shumishe mogwo mongwe wa wisha
medication ko batsofe. E nngwe ke ya batho ba phelang ka bogolofadi. Ba tlhoka thuso e ntšhi just because ba bangwe a ba kgone ho sepela, ba tlhoka di-wheelchair. So ke tsamaya mo motseng ka ge ke re ke bereka ka bona, ke kry-a e le gore ke mogolofadi a ana motlhokomedi ka hae. Re fela re ye re ba thuša ka go ba apeela, ka go ba tlhatswetša, ka go ba tlhapiša. Mara re tlhoka thuso ya lena as government or le be gaufi le re fe at least di-equipment and tools tše le re tla kgona ho thušana le bona ka tšona. Gobane o boima ho thuša motsofe or mogolofadi a sena motho o mongwe, o ka se kgone ho dula le yena. Ntho e kgolo e re lwelang kore re be le home kwa Bochum, le ha e le gore motswadi a ana batlhokomedi ka gae, as le bona gore ba akatiwa, re ba tšee re ba bee mo legae la bona re kgone ho ba tlhokomela. Ke a leboga. Ke a leboga. Greetings, my name is Vicky Maha, working with elderly people and children. We do support the bill, and we just want to also indicate that the issue of pay points need to be resuscitated, because as to how payments are being done to the elderly people currently, they become very vulnerable to criminal activities, and as a result, they find themselves being robbed along the way. The other matter is with regard to caregivers. Would like to indicate that these are a group of people who are not receiving training, and at times you find that people living with disabilities do not receive proper care from them, because the government would have not provided them with equipment so that they can be able to help themselves, or the caregivers as well find it easier to attend to them. We are saying, therefore, that in Bochum, where I'm coming from, we were requesting that there should be a provision for a home-based care facility so that issues of elderly people can as well be attended to. Thank you. Greeting to you, Chair of the Session, and your entourage. Nage Den Mujodo, Ujwa Hakibi, Blueberg Municipality, Ward 70, Ahoshikibi. Mumsi, Chair of the Session, Relabora, a parliamentary clever too. But next time, Rohopel before budget, later, or they must get expression into the budget. Yaubedi gore, elitilemo, Arlinyagamo Toropomo, Agremoge town, Lenyago deep rural areas, Omulemo, Blueberg, Lehono warn the situation or Ijua. Na Gajwa Kiwi. Hoshi Kiwi is the only king without tar road, and is the oldest king. Ona village is 14. Only village lay 1, even a single tar road. So, in a Kiwi, it's a corridor towards entry. Karo veta Kiwi, Uleva Kabotua, no to a old Vitamola, it's a palale, then we are going to So, if we can make tar road, then we'll create job, because when tar road comes, utlohona overly the vendor or the American. So, as a parliament, when you allocated fund, hard leveling a deeply rural municipal areas. Raba fetchelete or service, because all is a chelete, little 500 million, more than releva for more or I no provider service. So, hopela or even o education, Tabaya scholar transport and service, are leveling about Tabaya security cluster. Go Bochum, go Malabo, Renal only police station. What is just 7? This is a police station 1, Malabo police station. Wa wana lo ena or more crime makers will preventive. Come at fair.
So very gopela hore le bolele minister, especially wa agriculture, or le wa land, or that bill ya land president is signing, re support. Here is support. Our very speedily. Re bone batho ba khwela dinaga. And ba se khwela dinaga, minister wa agriculture aba thusha ka masheleng ore ka baka la hore government e ka se dire mmereko e le teng. Re na ko di polase re to ba diela mmereko ra ira batho ra se ire ba tswante ra ire batho ba South Africa ra ba patela ga botse o ya ka mogo South Africa ba bolela hore le ba liba re patele batho ka hona ka thuso ya le. So ntwe engwe go gore re gopela next time le seka la dilo ko Cape Town a rieng deep rural area re bone ka baka la hore ntwe ba e boletse mo ba re in terms of election we are number 1, in terms of service we are now the last. So re gopela hore next time please. Tango. Just the highlights, Moren. Greetings, my name is Mojodo Daniel from Blowback, Kibi Tribal Authority, Ward 17. Would like to thank Parliament for coming to the people, but next time I would request that before you can come and discuss the budget, you should first come to us in the rural areas to see the conditions that we live under. I'm from Hakibi, and our traditional leader is the only one without a tar road, whereas our area is a leeway to the border with Botswana. So I would appreciate it if the budget could also cover the traditional authority. And I would also like to talk about school transport, because there are serious problems when it comes to that. And touching on agriculture, I would like you to convey the message to the Minister of Agriculture and inform him that the bill that he is introducing is supported. And they should know that if it is actually taken forward, we would like to employ locals whenever continuing with agricultural work. So please consider us here in Limpopo, because whenever it is election time, we are the first ones. But when it comes to service delivery, we are considered last. Thank you. Thank you very much. This is the last and final round. I honestly apologize. I think the themes are fairly well established, and I think the inputs are, with respect, some of them have obviously been covered in other aspects. So now we are going to choose the last. Section, we had recognized, I think there, so let me take leader. 1, 2, let me take from that section to there. I see one hand and I see one right at the back there, so that's 2. In this section, there's one there in the white shirt, one at the red shirt, 1, 2. And then in this last section, a man, the striped, 1, 2, that covers that. Thank you very much. I think we are all done for today. And you protested. To you, members of parliament, my name is Moses Molepo from Gamutiba Tribal Council. Please recognize our traditional leaders in Limpopo.
as you recognize traditional from KZN. Some members of traditional council are serving since March last year. Till to date are not yet been paid. But Coxstar promised to pay and they did not pay. When you allocate money, please put more budget to local municipalities so that they can provide services to our community. Regarding issues of traditional council, this is your homework, Mr. Chair of the session, Mr. Maiman. To Velinko Sitabisa and Baskop Makam, we as traditional councils, we are suffering since last year till to date. So if it means that you did your homework and tell Ms. Velinkosi Tabisa, then Mr. Baskop Makamu will act. Because if you can listen, my colleagues here of Contralesa, they did cover all the important issues regarding our frustrations. So please, please, and please recognize our traditional councils in Limpopo. Regarding age restriction of 35 years, please at least try to make it to 40 to 50, to 45 at least, because people are suffering. When you try to apply age restriction, is condemning us. So at least if you can try to make it 40 to 45, maybe that one, it will be reasonable for young generation to come. Regarding to budget, you must make sure that there is no money that will return to treasury, because the people in our community are going to suffer because of the money you allocate to local municipalities. At the end of the day, they did not use that money, then the money will return to treasury. I thank you. Yes, sir. No, that's fine. You, sir, you come through in that. Thank you. All right. Let me start by greeting everyone through you, Mr. Chair. My name is Moloto Narepol from Maleji Traditional Council. I'll just start with the follow-up. Okay. I believe budget is good because you can't live without it. And then it has been supported. But I just want to highlight something. Remember, in order for us to have a budget, which means you need to sit down and discuss whatever that's up to speakers, and end of the day, we'll have a budget. But let us not plan to fail in this way. Negligence from traditional councillors. That's why I've said it's a follow-up. Negligence from the traditional council. Remember, I understand local government or the municipality is the last sphere of government, it's the third one, whereby when we compare urban areas and rural, in urban, there is no traditional leaders, but when we arrive this side, in rural areas, there is traditional leaders. So please, don't do that mistake again. Involve them, then you see a light at the end of the tunnel. And then point number 2, I'll talk about contractors and tenders. I think government spending a lot of money on that, unnecessarily so. The reason being is because instead of encouraging people to work or create job opportunities, government decided to create tenders so that they can find only an individual, whereby those individuals are the ones who are benefiting. Whereas
we can like do something. For instance, maybe if ever like we plan to have a hospital, obviously there will be fund allocated for that, including the workers. So now, when we need security guards, for instance, we don't involve them or we don't include them in that budget. Instead, now we create a tender, whereby now those people, they will work based on contractors. It's either a year, 2, or 5th. It depends on the time frame of that contractor. So after that, those people will be jobless. So, but if ever can just employ them as part and parcel of those employees that are working on that hospital, obviously those guys, they will like be employed just like everyone. And then the other point is stamping blocks. We do have stamping blocks. Remember now, Muleje as a whole, we don't have even a mall. So when we try to develop that, so you parliamentarians or politicians, you seems to be a stamping block. So please, instead of doing that, do it otherwise, other way around. Please help us to achieve that. Because we need development. Remember, if ever there is not that development, people down, more especially youth, they are frustrated. That's why we end up having this kind of nyaubes and stuff. Now, the community are frustrated, their parents. What about the headmen, the leaders of the village? So what about the king himself, the majesty, Khoshikgao, which means we'll have a frustrated area as Molej, if I mention. So please help us to have those developments so that we'll have a happy society. So some of the points here have been discussed. I'm not going to share them. But lastly, I'll reiterate, please be patient with that. You have our inputs, so when are we going to have a feedback and how? Remember, a mouth can talk, but money buys a whiskey. So in an essence, it means if ever there is no deliverance, it means there is nothing, and that will be a wasteless effort. So which means for us gathering like this, looking for those inputs, it will mean nothing. I thank you. Thank you, ma'am. Tobela, wa emengwe ke kwena wa ga Mokgetlhe go tšwa Moleji Modinti. Ke lo tšhiše magoši a borena, ke lo tšhetafola, ke lo tšhele setšhaba. Ke leboge sebaka se, ke be ke leboge rena baetapele ge re kgonne go kry-a sebaka sa gore re tle re tlhakane le baetapele ba bangwe gore re tle re kgone go bontšhana. Ke bontšhe gore I'm in support of this bill. And re bontšhe gape goreng jwalo ka baetapele kudu magaeng re ne le mathata a ma serious mo e le goreng rena baetapele ke nnete re bereka 24 hours. Di-gate tša rena a re sa di khiela ka gore nako nngwe le nngwe o ka no bitšiwa at any time difounu tša rena di alla. And re bontšhe gore nna ke eme mo ke le khuduthamaga ya kgoro ya gešo, ke bontšhe gore re berekišana le ba mošate ba bagolo mantona a rena gore rena ge batho ba tiša mathata mo go rena re tšea mathata a rena re a fa mantona a tšea ba fa bakgoma ba tšea ba fa kgoši. Ntše re kgopela gore le no re recognize gore le rena re kgone go berekela setšhaba sa gabo rena re lokologile, mara rena re no se berekela ka gore re a se rata ene ke batho ba gabo rena. Ye nngwe ke bontšhe taba ya re ne le mathata a dikolo, ntše ke kgopela gore re lebelediše taba engwe ya dikolo. Re ne le go thakana le dikolo tše dingwe tše e le gore di a tswalelwa, di feleletša di tswalelwa di sa šoma. Jalo ntše re kgopela goreng before sekolo se ta tswalelwa nke go be le mokgwa mongwe e le gore o a šomišiwa gore go se ka ba le mathata gore sekolo se feleletša se tswalelwa. A re tse gore gana mo tabe go diregileng ka gore ngwago a se gale re feditše go etela dikolo
jwalo ka dikhuduthamaga le mantona le ba bagolo ba mošate ge re tsena mo dikolong re kwa botlhoko mo e le goreng re tsene sekolo se sengwe re se ne le mathata e le goreng se feleletša se o tswalelo jwale ge re botšiša gore na bothata bo etšwa bo le kae ya ba goreng bothata bo tšwa bo le ko godimo ntše re kgopela goreng le check-e dikolo tša go feleletša di tswalelwa ka goreng setšhaba se ya lla se ya mošate sa kgopela lefelo mo e le goreng bana ba ta kry-a thuto gona setšhaba se ya tloga se tla mo go lena namile mmušo wa ta wa agela bana sekolo mara re tlo kwa botlhoko ge sekolo sela se feleletšwa se tswalelwa ke kgopela gore le šale morago gore sekolo di sa tswalelwa ye nngwe ponto e ke nyoko e bea ke ponto ya ba EPWP ntše re kgopela gore 6 months ntše re no e kgopelela e sa tlhaisa ba gona e be permanent re a ba kgopelela ba EPWP Thank you, ma'am. ke a leboga. Thank you. Re tla kgopelela translation. Greetings. My name is Mokgehle Kwena from Molechi Mutinti, Ward 16. I would like to greet Parliament and everyone present. Now, I'm grateful for the opportunity that I have been given, and I would also like to state that I am in support of this bill. Now, as leaders in our rural communities, we have serious problems. And we actually do not even lock our gates anymore because we get called at any time whenever problems arise. We work with the traditional authorities, so our plea is for you to recognize us. We also have school problems. The problem whereby schools end up being closed while they are still functional. Not so long ago, ourselves together with the Ndunas and traditional leaders, we visited a school that was about to be closed. And when we inquired as to where the problem was, we discovered that the problem was from above. Now, this pains our communities. And again, with regard to EPWPs, we would like to make a plea that their employment contract should not be 6 months. It should be extended and be made permanent employment. That is our plea. I thank you. Thank you very much. Greetings to you all. My name is Corini Moloto. I'm from Moleji Mushate section Sitong. I reject this budget. This budget does nothing for economic growth, nothing for job creation, and nothing for struggling households. Instead, it takes more from those who already have too little. By next year, VAT will be 16%, pushing prices up for everyone, especially the poor. The tax bracket remain unchanged, meaning workers will be taxed even more. And all of this while government spending continuing unchecked. A country cannot tax itself more and more. The only way forward is through real action, cutting waste, reducing unnecessary spending, and growing the economy. This budget fails on all those fronts. South Africans deserved better. And like it wakile momolechi setoro, what 18, kinali 15 years, resena mutlagase, resena metsi, resena ditsela. Re chachisha di phone ka metseng, re patela 15 rand, o patela smartphone, o patela 15 rand, le popotwane o patela 10 rand. So you can imagine or if vete ya godimo o patela 30 rand mo phone ye gore ke charge ka mo motseng o na le electricity. Ke reka paraffin ka 25 rand. You can imagine or if ever vete ya godimo o thoma go o reka paraffin ka 30 rand upwards.
ha re ne clinic, re tsamaya re ya clinic, re tlala ko clinicing, at least here re kgopela mobile clinic, ho tle once in a while. Rena ko re dulang ha re ne boetapele, ha re ne municipality rena. How if ever ko rena re dulang gona, ha o ka ba le molomo wa tseba o peperesa wa ra o bolela gore this thing is wrong, then wena ko dulang ko Setogong section, you'll never get everything. Kore if the service di ata a o humane selo ba le botsa straight gore lena ka mo le na le molomo e motelele a le humane selo a o sana deliverance le to ba la tswa le humane. Ke a o leboga. Yeah. Thank you very much. I translated just that last bit. I don't want to be accused of partisan behavior. Thank you very much. I am from Moleji, at the area called Setogong. There by our area, we have 15 years without running water. We don't have roads and we don't have electricity. At times, we find ourselves being charged for having to recharge our cell phones from certain homes. We are charged of about 15 rands or 20 rands, so on and so forth. And with the issue of tax, obviously that amount is gonna skyrocket. Much as with regard to the issue of paraffin, we buy a paraffin for an amount of 25 rands, which means therefore that when tax is being applied for its increment, it will then also go high. That amount will move from 25 to a certain amount. We also do not have services of clinics, not even a mobile clinic in our areas. So one could say there is no leadership at all where we stay because we happen to become victimized when we are vocal about issues that we are facing. Thank you very much. Thank you. Parliamentary issue, Mahoshi, Leschaba Kamuka. Na ke libizwa la ka ke Bernard Mokadi ke dula Moleji ya Matlou. A ke dumellane le tax increase. Lebaka la ka ke hore tax increase I tlo edea until 16%. Re tlo ba le problem because a re bereke batho ba bantši a re be re na le 36% ya batho ba ba sa berekeng mo South Africa. You are no tax increase re phela ka tšhelete ya di-pensioners. And if ba isha tax increase hodimo, e re o reka di-pensioners di kry-a 2.2. E ba ya di-shopong bo reka ko di-shopong tšhelete e la e feleletša e tšea 400 back to SARS ka baka la re tla be taxitšo. So o ra re bakgekola ba sa hola 2.2 bo hola 1.8 ke yona e ba berekelang. And then another thing ko ke dulang a rena metsi re a reka. So if re reka metsi o ra hore tšhelete re phelang ka yona e boela kae e boela metsing a re sana dijo. So ke yona taba e a ke dumellane le yona. Ke a leboha. Thank you, Kgoshi. Greetings, my name is Bernard Mokadi from Moleji, Ward 18. I would like to state that I am not in support of tax increase. The reason is that in my area, a lot of people are unemployed. And as such, this tax increase is going to affect them more. And we also have pensioners who receive 2,200 rand social grant. Now, if this increase is, or tax increase is effected, that would mean that these pensioners are going to be taxed as well. So the 2,200 that they receive would be taxed, and it will now amount to 1,800 rand. So where we stay, we also do not have water. We buy water. So by buying water, that would mean that this tax increase will also affect us
in that the amount that we use to buy water would be taxed and it will increase. I thank you. Greetings to all. Naki Emily Dikhale, ke tswa ke le Moletši Setlogong, Ward 18. I ke support this budget because he ke lebeletše, it has nothing to do with the economic growth, nothing to do with job creation. And now, go bolelwa ka tax hore e oketšiwe. While we are depending on the 350 rand, then you're going to add another tax on the 350. While we don't have the service deliveries like water, we used to buy water every day, every cent that you have to use to buy water. And we don't depend on water only. We have electricity, you have to pay. You have the grocery to support your family. Then you want to add another tax. While there is unemployment is very too much, it's too high. So, and neki hopotso gore 350 year old naga go taxa, le back, then you must create jobs, then recreate salary, not a 350. Ke a leboga. Thank you. My name is Emily. I'm Emily Dikhale from Ward 18 in Moleji. We reject the budget proposal because on the issue of tax, as it's going to be increased on our 370s that we are being provided for, that money is not enough for us to can get groceries and pay electricities and other needs. So we are saying just take your 350 back and create jobs that we so dearly need. Thank you. Revolutionary greetings to you all. Chair, thank you very much for the opportunity to speak. My name is Tebogo John Kubai. I'm not in support of the bill. There hasn't been that we demand job guarantee programs for youth. The state must create a direct, meaningful jobs for the unemployed youth. And they must link these jobs to the key sectors: agriculture, infrastructure, and manufacturing, mining, and the green economy. And again, the government must support reindustrialization, invest in industries that rebuild the economy and create sustainable jobs. Re tlhoka meshomo re le batho ba baswa. Public sector employment, fill critical posts in the healthcare, education, and policing. Prioritize the hiring of professionals and graduates. We have so many graduates with degrees, but they are unemployed. Expand student support. Increase funding for the National Student Financial Aid Scheme. Not for only students, also support the missing middle. Ensure that students are not excluded due to lack of funding. You must provide funding for young people, and young people must be employed. I say forward with economic freedom and social change now, not for now and not later. Thank you so much. Over to you, sir. A ka no re ke tamiša batho ka moka go ya ka ditulo tša lena baetapele ba rena le ba pušo selegae ke a le tamiša setšhaba sa Afrika Borwa dumelang ke tlo ba brief chairperson. I see you are well represented here. Number one, job creation is very important. Everybody wants to get a stake from the state. O krile ke tlo bola ka speed motho mang le mang o nyaka gore mmušo o mo fe setseka sa gore a lokela ka potleng a kgone go phela. But then re ignore taba ya job creation. We cannot re-emphasize taba ya job creation. One, in Limpopo, re na le airport in Limpopo that is supposed to be the gateway to Africa. Limpopo is not industrializing, and it is said to be the biggest producer, agro producer in the Republic. We should be having agro processing plants here
Since 1998, after the Presidential Job Summit, we have been talking about it. We're still here. And we have leadership in Limpopo that is unable to deliver on job creation. It's a genuine concern that needs to be addressed as soon as yesterday. Now, these are some of the interventions you need to look into. We had ICT summit back in the days, but then you still have challenges of universal access in rural areas. If somebody needs to call 911, onamela thaba, or anamela mkokoto wa kgomo, or a kgone ho dial, because there's no connection. Universal access to ICT services will actually support job creation, since we live now in a global world. Number two, the issue of education, we just are generalizing when we address it. I think we need to focus primarily on critical skills that will support industrialization. When you have artisans, we don't really have a sizable number or reasonable number of artisans in the province or in the republic. When you industrialize, you need artisans instead of getting people from outside the republic. So that is a point that I need to emphasize on, critical skills development. Two, people who are not necessarily literate but have skills, recognition of prior learning. A builder will not be certificated simply because he has not gone through TVET college, but he has been building for 20 years. Recognize the person so that he can have the requisite qualification to be eligible for employment. So I would really plead that we consider that on a serious note. Obviously, I'm anti-VAT increment. We're not going that route. We can't go that route. Service delivery has been spoken to. But I see, government, you're very lenient on holding your officials accountable. Very, very lenient. That is why you have this many projects that are white elephants, that are incomplete and so on and so forth. Law enforcement, when it comes to dealing with corruption, is actually moving at a snail pace. Why did we have state capture commission? It has not served the purpose, or it has partially served that purpose. We can save a lot of money if you can hold parliamentarians, your officials accountable. The other factor is cadre deployment. It has depleted state capacity to deliver services. You need to talk to that issue, and if needs be, conduct a serial skills audit within municipalities and provincial departments, so that you have a state that is capacitated, is capable and efficient in terms of delivering services. Let me actually stop at this and say, localize my issues a little bit. I come from Komape. My name is Victor Komape. Because of political tensions that arise or that arose as a result of traditional leadership squabbles, my community is excluded from receiving services. Discrimination, segregation of the highest order. To the extent that they get tortured, they got beaten, police are not doing anything about it. When you report to the police, they tell you to go and resolve it with the person who is fighting with you. It's a serious challenge. Democracy doesn't exist there. Equality doesn't exist. Freedom of expression doesn't exist. The constitution is made a farce by the incumbent traditional leader. I think as political parties, you have an opportunity to come there and speak to the people. Maybe, just maybe. No, leader, if you can wrap it, I will appreciate it. Thank you. Okay. No, thank you so much. Thank you. I took to heart what you said, so I'm with you. I think we've. Thank you so much, my chief. Thanks very much, Program Director, and greetings to your good self and
all the honorable members of parliament. Lebitso la ka ke nna Maphuti Muthabini, community leader ko wa 27 ya Polokwane. Ere ke thoma ke bontse gore ke tloga ke supporta bill e ki go tlala seatla. Ke supporta go tlala seatla e fela ke nyako bontsa gore kgopelo ya ka ke kgopela gore go ka kwa the program director gore di boledi tse di boletše mo ka mokana ga tsona ba bolela ka service delivery, all of them service delivery, service delivery, service delivery, and re ke lebeletse ka distribution of revenue between the three spheres of government. E tloga e bontšha gabotse gore tšhelete ntši kudu le išitše ko go national government, le išitše a lot of money ko national government. Whereas when we talk about service delivery, we talk about local government, we talk about municipalities. And I check out the three sphere of government, the national government can manage in Chigudu, the provincial government manage in Chigudu, and the local government manage in Yan. So, Nero Hopela or Tabekia Chalatingly liberation gabots. Lele ke go ka fa the local government a lot of money because di buletse mo ka mga wana moshi ba bolela ka taba gore a bana metsi a provider ke local municipality, ba bolela ka taba gore a bana motlagase o provider ke local municipality, ba bolela ka baka la gore dipula di nele ditsela di senyegile go nyaka regraveling, ba bolela ka local municipality. So ne re yo gopela fela gore ge ke ntse ke support that bill re yo gopela gore nke le ke go ka oketša mašheleng a o bonagala especially ka mo go la local government moši. The other thing ye re tloga re leboga gape ka bill ye ki le tlišitšeng gore ena moši e tloga go bontšha gabotse le tšwela pele go bereka gabotse, but ge le ka checka moši ka taba ya go ka oketša mašheleng especially ka EPWP e tloga e nyamiša kudu because e bontšha gabotse gore le okeditše ka 2 million from the grant year already she approved. So it loga e swabisha kudu because ne re believe gore le tla le ka o ka oketša mašheleng a ki a EPWP gore batho ba borena ka ge re tseba gabotse gore mešomo a e sele gona mo Afrika Borwa, but mešomonyana ne a lebakanyana ya bo 6 months, mešomonyana ya lebakanyana ya 1 year, at least ge le ka kgona go increase the money ya EPWP is going to assist our people or at the end of the day ba kgona ka khomana mašheleng ba kgona ka khomana mešomo gore mafelelong moki dilo de sepela gabotse moki. Ge ke ime ka mogolo ke nna morwa Muthabini Maphuti Muthabini ke tloga ke supporta bill 100%. Thank you. Thank you. Thank you very much. My name is Maphuti Muthabini from Ward 27 and I'm a community leader. I do support the bill, and if you notice, all the speakers that spoke before me have had concerns with regard to service delivery. This is so because much of the budget that has been allocated is at the national sphere of government, as well as the provincial sphere. However, at the local government, you find that there's little budget that is being allocated, but it is where the people are and are concerned about the issues of running water, as well as electricity and the issue of roads. So we are saying go and reconsider allocation therein so that it can assist in that regard. The other matter is with regard to the EPWP program, which is not well funded, with only 2 million that has already been approved, being allocated to this particular program. We are saying our people are jobless, many of them, and as a result would appeal that the budget for it to be increased on this particular program will assist in creating more jobs for these people, much as they may be temporal in nature, but they can get something out of that. Thank you. Thank you. Greetings to yourselves,
members of parliament, and greetings to everyone. My name is Tapelo Rakoma. I'm from Ward 25 here in Polokwane. In my community, first of all, no, let me just say we do not agree to the VAT increase because of many reasons that were being said here, that it will have a serious impact on the future of our people and the poor also in terms of unemployment and rising of food items and other things that we depend on. Let's build government capacity and employ more people than to focus on tenders. Most of this budget that is tabled before us, it is mainly focused on capital projects, which some of them are part of the infrastructure projects that have been awarded to municipalities. There's a lot of corruption in tenders. With us merging or government merging municipalities with FETs to insource all these qualified young students to come and empower the municipalities' capacity to build the infrastructure for our people instead of giving people tenders where they loot money with the leaders and politicians. Where I come from, Chairperson, there is a University of Limpopo is situated in part of my ward. There is a problem with water waste treatment plant, which the whole of Polokwane is in crisis of. There is no water treatment plant that is sustainable or that can sustain the amount of the megaliters that is being received on a daily basis. So it is a serious crisis that must be given attention to when we look into the grants. Or on vote 40 on the public, on the transport, you give municipalities grants for transport grants to build transport infrastructures. But here in Polokwane, we have Leetola Polokwane, a bus service that every month or for the past 5 years, the city only has been buying taxi lines or taxi operating licenses from taxi owners, removing taxis from the lines. But we have spent over 100 million of buying lines of taxis from the streets, where else the municipality does not have buses enough to capacitate its own people in this municipality. So that on its own becomes irregular and corrupt on its own. So maybe we need to monitor those grants. We have land occupations here in the country. Other people spoke about fast tracking the land issues, but here in Polokwane we have a land called Juju Valley, and it has been occupied. Part of the land has been donated to the residents. We hope that government put a very serious intervention there, because here in the municipality there's political toxicity of maybe the name of the place, we don't know. We've got unfinished projects in my ward, a police station. Mangwem police station holds or is accommodating 96 villages from Molepo Maja, Cluster to Mangweng to the Khale. All these 96 villages are depending on that police station, which has been paused or closed for many years. That project is unstuck. So there are many problems that have been said here today. We hope that you take them into consideration and make sure that our people get value for money and service delivery. Thank you. Thank you so much. Parliament ya rena e tletseng batho ba Limpopo as well as go ya ka di rural area tša bona. Ke buše gape ke dumediše ba ntlo ya bogoši, magoši, mantona le setšhaba tša bona tše di leng Fakwi.
ke boe gape ke dumediše mekgahlo ye tletšeng mo go tla go kwa sebiletšwa. Ke dumediše gape batho ka moka ba ba tletšeng ka mo ke gare ga ntlo ekhwi. Lebitso la ka ke nna Lea Legodi go tšwa Ward 7 ga Mothapo e wela under Polokwane ka fase ga bogoši jwa Kgoši TJ Mothapo. Mo ka budget a ke dumelane le yona nna go ya ka mokgwa e leng gore rate unemployment e ka gona e tletše and ke e ntšhi bana ba ga borena ba tsene dikolo a ba ba bereki ba dutše magae o ka lebelela dinageng tša magaeng gantši go na le di-spaza shop tša matšwantle mo e leng gore bana ba borena everyday e ba tsoga ba ya gona mowe gore na mowe ba fitlha go diregaeng ba bangwe ba tsobišiwa dinyaope ba rekišetšwa dinyaope mo e leng gore re lebeletše baswa ba ga borena gore na ba tlo re tšwela mogola na. Potšišo ke ewe nna ke re aowa mogola wa bana ba ga borena a re tlo go bona ka gore ba šetše ba le paralyzed maphelong a bona ka baka la di-drugs. Ke ile o tsena gape ntlong ya bogoši jwa ga Mothapo bana bešo ka gare ga ntlo ya bogoši jwa ga Mothapo re lla re lile re setšhaba sa ga Mothapo mo e leng gore kgoši ya mathomo e bile gona e leng Kgoši TJ Mothapo. Ra boa gape ra ba le mmakgoši o e leng gore o dutše ga Mothapo a hwetša bogoši bo le gona ba thoma go tlhakatlhakana bogoši ba ga Mothapo. Mamotlha gape re bušitše gape re ba le kgoši ya boraro mo e leng gore a re tse gore na Cockstar game e ralokang go dinaga tša magoši ke eng ka gore dinaga tša magoši di tlaišiwa bošego le mosegare di tlaiša ke Cockstar ka bo yona ka gore kgoši ya mathomo ge e le gona re lebeletše o tla fiwa dilwana-lwana tše e leng gore di mo swanetše ae ebile go tla gape kgoši ya bobedi le yona e fiwa dilwana-lwana tše e leng gore kgoši ya mathomo a sa ba ya di hwetša. Mamotlha ke kgoši ya boraro Cockstar e re ile o ntšha certificate sa bogoši jwa ga Mothapo mo e leng gore kgoši ya gona a sanka lwela taba tša bogoši. Re kgopela gore parlamente taba tše khuli di tšee ka bo serious taba tša magoši di bohloko gampe ka gore magoši a swere ditšhaba a swere bana ba e leng gore ga bana mebereko ba llela go parlamente e leng batho ba e leng gore ba kwešiša gore ba tlatla ba ba kuka ba ba iša godimo mara bogoši ga bo badiwe felo go mmušo wa rena ba tšeela magoši fase mo e leng gore wa makatšega gore na magoši a feta ke makhanselarana ka gore gone jalo mola moragonyana go bile le taba ya gore go ba le makhanselara a e leng gore ba fa badudi mangwalo a go ya go bula dibanka mo e leng gore yewe e nyaka magoši fela. So gone jalo ga re tsebe gore na magoši a rena le a bea kae makhanselara a kae makhanselara a feta jwang magoši mola e le gore dinaga tša magoši ba dilwetše ba bangwe le ge e le gore a se ka moka ga bona mara ba dilwetše. Ntate Mosimaimane ke kgopela gore le tšheke tabeng ya magoši le godiše magoši a e leng gore a nnetseng a se le nnetseng ke a kgopela batlhetlhebeng le be le ba botše gore lena le malokeng le nyake ba maloka ba e leng gore ba swere di-certificate tša bogoši. Ke a leboga. Thank you, sir. Greetings. My name is Lea Legodi from Mothapo, Ward 7, here in Polokwane. I would like to greet Parliament and everyone present, including the traditional leaders. Now, I would like to state that I'm not in support of this bill. And the reason being that the unemployment rate is too high. Our children hang out in the Indian spaza shops. They are always there doing drugs, and that actually means that their future would be ruined. Now, in the Mothapo Traditional Authority, there are problems because
from the first chief, being TJ Motapo, and after him there was a queen, and until the present traditional leader. They have not been given what is due to them. It seems that Costa is actually unwilling to give them what is due to them. So I am pleading with Parliament to intervene in this matter, because the traditional leaders are the ones who are leading the community. Now, one would wonder whether councillors are above the traditional leaders, because it seems as if they are given powers that the traditional leaders do not have. There was an incident whereby some councillors issued letters for community members to go and apply for bank accounts, which is actually the responsibility of the traditional leaders. So it seems as if there's a conflict there. And my other plea is that the traditional leaders should be given salaries. The government should consider traditional leaders that are certified who should be salaried. I thank you. Baholo traditional leaders and all the members who are here, let me first and foremost, Kelukope, all of you who are in this room, members of the community, members of traditional leaders, I want to really appreciate the spirit with which you have made contributions today, and really appreciate our collaboration and genuinely appreciate the inputs that have been made. Ke kopa kaofela le ipeng matsogo, re leboge mmereko wa lona. Now I know people have a view on political leaders or have a view on what parliamentarians do. I know that. And I know that view says, lona le phela monate elsewhere. But I want to say this up front to every member of this committee. Kajeko, I will never in my life have expressed an appreciation for every single person. Everyone here today has got various provinces they come from, but equally so. There were other members who were meant to be in other committee meetings, but everybody sacrificed. They are here today, the full complement of the committee. And they wouldn't want me to say this on their behalf, but I honestly want, if I can ask for the community, I tell you with integrity, everybody has been sitting, taking copious notes. It will form part of the report we put together. And so I want to thank them especially. Now, before I close the session today, Baholo, there were many issues that were raised today. I don't want to dismiss, first and foremost, I've heard a lot today about traditional leaders. We come and the submissions are, how do we appropriately remunerate traditional leaders? How do we look at development in particular communities that deal with traditional leaders? We have heard that. I think it would be wrong of Parliament to respond on behalf of the executive. I truly believe the Ministry of Cooperative Governance and Traditional Affairs, and equally so, the ministry, in essence, Contralesa. And I want to give you this assurance, having heard what you said today, our submissions, I will submit them equally so to Minister Thabisa and also to Contralesa, so that the submissions that were made here today are considered in the correct platform. Ke a kopa bagolo ba.
I have equally so note suggestions that have been put on issues of revenue, specifically issues of VAT. That matter has been considered, and without trying to say many things, batho ba buile ka mokgwa e tlo amang ba bang ba dikobo dikhutshwane, e tlo ama community in various ways, and I think the committee has heard that. Committee also hears it in the light of saying, people are unemployed. A government that doesn't spend doesn't enhance economic activity. That's another question. E re e beileng, e re e utlwileng kajeko. Bagolo ba ka, along with the submissions on VAT, Babang Kajeko made a number of submissions on local government and the allocation of funding towards local government for the purpose of service delivery. It sticks out in my mind, in my village, you can see my shoes. That image will remain with me as something we take to Parliament, because we don't serve people. South Africa in and of itself, more than half the citizens live below the upper poverty line. So, her community, bolela, it would be tone deaf or ignorant of us not to hear the cries of the poor. There are many other issues we cannot naturally deal with. Ko maspaleng, gore go bereka mang, some of these issues are really for Maspal. Hanga fitla mo kere ko Maspala o itseng mayor, you must hire that one, deploy that one, do this. Then I'm not doing my job, and I'm not sure what the mayor's job is. Setting must remain within municipality. Today, Bunzi Barona, we also raised issues of policy. Ke policy ya mmuso go tsa di decision tse di itseng. Ke policy gore grant e tsamayang. Go utlwile ba bang ba raise a question gore go nne le policy ya gore motho o hiriwa up to what age? 35, 45, all of that. Those are issues of policy. Which policy it's aya isimula ko political party e fitle ko executive e re ba le ba kgethileng gore ba le represent ba tla fa di policy perspective sa bone. Committee e ga ya tlela mo go tlo bereka ka policy. Ha re ka re bereka ka policy ka bonnete ke tlo re ke kopa mem konto gore amblelle gore yene o batla gore policy e nne yana. GA bor Andrew Bateman ba re bolele policy ya bone, MK bialo le ANC re tlo ba re dula mo re bua ka policy ya rona mmereko mo go bua ka division of revenue bill ke mmereko wa parliament o. That is why we are here now. Kopo ya ka e matlek, I want to address this last point. Because babang ba itse ba re go rona ha ra tlela mo go tloetsa tick box again. Re na le rona re na le mabaka a rona. I agree with you. That is why today ile a process e reng gore ga gona molao mo South Africa o tshwantse e nne molao o gore ha ile proposal e ka se nne molao e sa utlwa mauntswe a maAfrika Borwa. It cannot be law naturally without public consultation. Dikopo tsa lona kajeko and your request, trust me when I say there's an entire team that is there. They have been capturing the inputs. There are written submissions that I hear have been captured. I know babamba itse go nne le confusion ya website, but ke batla go le kgothatsa. Make your submissions, let your voice be heard
Rona as public representatives, as lawmakers, understand what can go into the law, what can't go into the law. Dikopo tsa lona have been heard and have to be considered. Ke kopa I repeat a point eo. They have to be considered by law. So this is not tick box. This is part of the lawmaking process. If I didn't have to listen to you, then you and I are wasting each other's time. So what is going to happen here is that the committee is going to deliberate. Everybody has got their own notes. We deliberate. We are going to put together a report that says, having heard what the public have said, the online submissions, having heard what the conversation is about, Rona, re shebile molao, we are not only consulting with the public, we also consult with the Parliamentary Budget Office, with the FFC. Ke molao wa country o re bolelela gore re bereke yang. We have to put those inputs together, be re bolelela Minister of Finance gore ke itse dikopo tsa maAfrika Borwa. Ha o ka bala a budget book e bitswang ENE, ke buka e kgolo e kana. Mo, after every vote, e ba dikarabo from minister gore ba committee ya appropriations ba itse ha re bua ka local government re etse yana, and then rona re fa dikarabo ke ye karabo ya rona go a kgonagala ha go kgonagale. Again, in other words, report ya committee it will become a public document e re tla e romelang back to this community so that o tsebe gore dikopo tsa gago ha o no di ba be re di summarize ka tsela itseng ke ye karabo e committee fitlhileng mo yona ebile e tla re ha budget e tabliwa gape e tla ntshiwa dikarabo tseo. A ke ra utlwana bagolo baka. I lastly want to say, budget ke budget year 1, year 2, year 3, e bitswa medium term. Tse ding tsa dilo ha di kgone go etsagala jara e. Which means submission e nngwe re ka itsia ra minister batho ba kopile gore di SOE ke utlwile mo a bua ka di stop the bailout of SOEs. Ha nka stopa go bailout a Eskom re ka timelwa ke mabone. That's a view. Mar ke tla kopa gore jare tlang re shebe so le jare la ka mola re shebe ya. Wa bona, it's a multi-year process, which means all of these inputs have to be considered ka tsela eo. Bagolo baka, having covered those, ke tshepa tshebedisano ya rona ga se ya bofelo ka jeko. Report ke tla e romela. As it's made public, it will be available. O ka ya go website ya Parliamente. Parliament will meet ka se sebaka. The scheduled date e ka di 24 tsa April. Mo e tla dula e vote ka report ya ka jeko le di report tsa re ntse re bereka ka tsone ja ke tlhalositse. Morago ga mo e tla votiwa e be ya go Minister of Finance. National Council of Provinces, which means all the provinces, di tla fa their inputs, including Limpopo. Babang bambuditse bare, a lefeletse mo Limpopo fela na. Re gubile gore there must be online submissions. Budget ya South Africa is tabled ka February, and then midterm budget policy statement in October, which means we are going to have the public hearing in October. Tseo di tla ba go provinceng e nngwe. A ke re ka se re favor Limpopo fela batho ba tla re ao maimane o se ga o re tlhokomele rona go KZN kgotsa ga o re tlhokomele ko Eastern Cape or ko Northern Cape. A ke re wa bona the provinces tshwanetse re di cover ka lebaka e tla re after di jara tse di tlang we would have gone to all 9 provinces. It's not going to be this year fela. Re tlo tswella pele ka October re tswelle pele gape selemo se se tlang. Mhlambe next year re tla be re le ko Eastern Cape re bua seXhosa. Sithetha. Sichazela abantu basiyaphi.
Ya bona? So re tla e bereka yalo. Therefore, bagolo ba ka and traditional leaders, let me thank you. Go tsweng ga rona mo, ha o batla o etsa submission e nngwe, please make sure machine. Okay. Ke re tla go fa le website so that you can make the submission. Ha o batla go ikoketsa, maybe you have a point here and a point there. I know it is 3 o'clock or just after 3 o'clock. It is not right of me to call it lunch, Honorable Bateman. It is now something in between. No, he has been suffering here. So I said to him, he's extended Ramadan even after Eid. But what I'm going to request, Bakolobak, the team here will assist you. Let the director, so that you are able to rejeka tsele lokileng re tla simolla ka magoši a rona. They will be directed first. Le sa warra ka ba go parlamenteng re tla bona re fella go kae, and then let's allow members ba ba community ba tlile ba tla kgona go kry-a dijo mo as you are being ushered out. You have been exemplary people. Arsa senior miracle na ka jeko rinna le kopa kopano. Make sure we keep the order. In the light of that, I think on behalf of committee, on behalf of parliament, ke kopa go leboga all the support staff that are here. To put together this public hearing, you need translation, you need transport, you need parliament to be here, you need all the support services that are here. It takes a lot of people to make sure today is a success. Ke kopa, just on behalf of this committee, siabulela enkosi re a leboga baya danki ba kae ke a leboga bagolo ba ka. You don't even have to translate that. I'm feeling very sorry for the sign language interpreter. He's been there alone. If your voice might be tired, but his hands must be exhausted. Bagolo ba ka, in the light of that, ke tla kopa re emelle bo botlhe, except the traditional leadership. You can all stand. Ke leboge. I thank you. There's nothing else I need to cover, right? All covered, all good, all good, all good. Ke leboge. And then want to say, Amorena Boloke Setšhaba sa heso, thank you so much for your participation. Today's public hearings are now officially concluded. Re a leboga, Modimo ko. Thank you.